jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV ñëwaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa programme bi nga xamante ne dañ ko bàyyi xel suba bu nekk bu waxtu bi jotee juróom-ñeenti waxtu si suba moom mooy rendez-vous bi ñu ñëw waxtaan ak yéen lépp li nga xamante ne moom moo gën a fees ci réew mi waaye naka noonu ñu digtal leen suñu ay xibaar tey tamit mbégte la ñu ñëw ci suba si fas yéene àndaat ak yéen ci beneen jotaay bu amati solo incha allah ndax fas nañu yéene waxtaanee ponk yu am solo xew-xew yi ci biir réew mi naka noonu ci biti réew comme ni ñu koy defee saa nekk ci jotaay bi fu waaye mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun jamono ji ñu ngi leen di nuyu waaye tamit di leen ziar bu baax di leen ñaanal jàmm ñaan tamit jàmm ci réew mi yàlla yokk ko te tamit mu sax fi. ci noonu la ñoo profité ñaanal tamit ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi surtout ak ci hôpital yi ñaanal leen yàlla bu baax a baax yàlla delloo leen seen sago yàlla mën na ko yàlla def ci noonu tamit la ñoo profité ñaanalaale li nga xamante ne ñu am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ñoom ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile Two Central Prison di ñu bàyyi xel suba ba nekk ci jotaay bi waaye tamit di ñu wettali ko ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen ñaanal yàlla ñaan yàlla teggi nattu yi yàlla mun na ko yàlla mun def ba ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen ay activités su ko defee léegi-léegi ñu yegsi si ponk yi nga xamante ne loolu lañ fas yéene waxtaanee ci jotaay bi ma ci ànd ak suma naataango Modou Mohamed Niang ak Maam Jibi léegi-léegi ngeen dégg seen ay kaddu incha allah ñu nuyoo. Well, viewers, once again, welcome to another, of course, it's the midweek edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. And it's Wednesday, the 26th of October, 2022. It's another warm welcome wherever you are, depending on which part of the continent you are following us from. We are very much pleased to have your company as always, and we'll be glad to receive your comments and contributions to whatever we'll be discussing in this morning's edition. And as we are back, we have some very interesting lineup or matters to discuss on some of the very latest or developments and happenings in the Gambia and of course across the continent and the world at large, because we'll be crisscrossing different parts of the globe to bring you some of the recent developments and happening, of course some of the expectations as well as we are in the midweek. And we should be talking some very relevant issues, and as always, so thank you for coming along, and as always for relying on Africa TV so for adequate and reliable information as always. So thank you for choosing us again. In a moment we'll get to what we'll be discussing. Of course we will go to Europe, in UK to be precise, because a new Prime Minister has been confirmed, just of course some days after the resignation of the former Prime Minister, Liz Truss. We will get to that in a moment. Of course we'll also come back home and talk on some of the very important matters as always, and we also expect a guest when he arrives. We will get him on, and of course we'll discuss some of the issues that affects the life and livelihood of Gambians on the state of the country and many other issues as always we do. So thank you so very much again for the pleasure of your company. Su ko defee rek balaa ñuy host ci programme bi ma bàyyi sama gars yi nuyoo den su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi incha allah. Modou Mohamed Niang as always nuyu naa la bu baax di la ziar naka suba si. maa ngi ñuy ñu seetaan Africa TV nekk si réew bi ak si bitim réew yëpp di fi taanaane seen xibaar yi wér tóor di wax ne ñëwaat leen fii nar a ànd ak askan bi waxtaanee li nga xam ne moo xew si réew mi incha allah xam naa ne am nga fi ponk yi am solo ba pare comme noo ko waxee ñu ngi séntu gan buy ñëw su ñëwee itam dinañ waxtaan ak moo ñu gis-gisam si li nga xam ne mooy réew mi su ko defee itam xam naa comme noo ko dee defee rek si xajee ñi xajal si itam ñu nekk si biti te ëpp ñu xam-xam foofu gën ñoo mun lu ñoo def ñoom itam ñu indi seen xalaat ak seen gis-gis si waxtaan bi so am naa leen mbégte teew fi bu baax a baax xam naa si kanam tuuti rek dinañ dugg si yaatal gi ak faram-fàcce gi incha allah bu baax a baax jërëjëf Modou Niang su ko defee maam ñu nuyu la ziar la suba si naka yeew bi alhamdulilah maa ngi sant yàlla bu baax a baax di nuyu la nuyu staff ak management bu Africa TV di followers yi ak viewers yi fépp fu ñu mënta nekkee ci àdduna bi ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu di am mbégte ak kontaante ci ñoom di nuyu njabootu si Sawane Kunda famille góor jigéen mag ak ndaw nuyu soppay Maam Jibi WhatsApp group nuyu Eye Africa TV WhatsApp group nuyu delloo njukkal sunu soxna sunu wayjur bu jigéen ak ñëpp ñi nga xam ne noonu nii bàyyi xel am mbégte ak kontaante dellu santaat yàlla dellu si jotaay ji nam bokk ci waxtaanu ponk yi gën a fës ñu yaatal faram-fàccee lu nu mel jërëjëf.
jërëjëf maam ci nuyoo bi am na solo naka noonu Mon Niang of course su ko defee nuyuwaat leen bu baax a baax comme ni nga ko waxee ñu dugg ci programme bi properly of course kon ni mu ko waxee dañ fas yéene waxtaan wala doore foofu ci UK ndax am nañ prime minister bu bees gannaaw bi nga xamante ne ku fa nekkoon last week rek ñu ngi ko doon waxtaanee gannaaw bu mu tekkee nomba tànkam am nañ ko wuutu démba lañ ko confirm su ko defee am na kàddu yi mu wax nañ ànd a déglu loolu nañ tamit dem as always ci some part of Africa seet lu fay xew ci dogal ci ay xew ke whatsoever ñu mun koo indiwaat ci réew mi màngala ko ak ñun si tolluwaay réew mi lan lañ ci war a mun a jànge en tant que réew pour ñu mun a soppi doxalin ndax réew mi nag fu mu toll ñu bari ñu ngi ci jàmbate jot na pour ñu gën a taxaw pour gis ne réew mi am na lu bari li nga xamante ne war nañ cee mun a indi ay solution su ko defee nañ ci ñëwaat ñu gën a yaatoo nañ tamit dellusiwaat ci réew mi bundung highway bi liggéey bi door na wala tàmbali na dem nañ seeti liggéey bi waaye tamit ñu nekk ci gox boobu la lañ gisee liggéey bi nañ ci ñëwaat incha allah ci nu mu gën a yaako but first we start our program with of course development from UK because Rishi Sunak has of course takes over as the United Kingdom's Prime Minister on Tuesday, becoming Britain's third Prime Minister in 7 weeks. He has pledged to lead the country out of a profound economic crisis and rebuild trust in politics after his appointment by King Charles III at Buckingham Palace in London. In his speech as the new Prime Minister, he pointed out mistakes made by his predecessor, Liz Truss, who resigned as he sought to bring stability to UK after months of political and economic turmoil caused by the former Prime Minister. I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country. It is a noble aim. And I admired her restlessness to create change. But some mistakes were made. Not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact. But mistakes nonetheless. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. This will mean difficult decisions to come. But you saw me during COVID doing everything I could to protect people and businesses with schemes like furlough. There are always limits, more so now than ever. But I promise you this, I will bring that same compassion to the challenges we face today. All right, Prime Minister Sunak entered the role unopposed and has begun forming his new cabinet, which in fact has been completed by now, bringing on board a Deputy Prime Minister, Justice Secretary and Lord Chancellor. So quite very interesting and eventful moments it has been in the UK since the resignation of the former Prime Minister, Liz Truss, and eventually the race for his replacement, or her replacement I should say, begun since then, and it get to a level whereby it has been finally confirmed, done and dusted if you like, that Rishi Sunak now is the confirmed new Prime Minister of the UK. So quite a very, very interesting moment. So he is coming at a time when the UK economy is in, of course, in a profound economic crisis, as he has highlighted there in his statement. But he is back to bring stability, confidence, and trust, of course, to help the people of the country he loves so much. So there you go. And then su ko defee rek ñu dellusiwaat ci waxtaan bi ñu kon ni ngeen ko déggee Angleterre wala UK United Kingdom am nañ Prime Minister bu bees am nañ njiit bu bees ci ni ma ko mën a waxee gannaaw bi nga xamante ne jafe-jafe amoon na ba ku fa nekkoon mu def mistake wala mu dem ba gis ne mënatul doxal yëf yi mu tekki nomba tànkam parti bu mu bokk ñoom ñoo tànnaat keneen ci seen biir ñu am kóolute ba tey
ñu war a doxal li nga xamante ne moom mooy njiit li mu ngi ñëw nag ci période bi nga xamante ne jafe-jafe am na bu baax foofu ci UK moon ñang ci wàllu économie bi te ñoom seen bopp nangu nañ ko te moom nangu na ko mu ne xam na lum jël lan la dayo bi ak lan moo koy xaar waaye moom gëm na ne nekk na ki nga xamante ne mun naa soppi yëf yi waaye tamit dana indiwaat dal ak confidence ci réew moomu bi nga xamante ne ñu bari dañ ko yaakaar ban jàngat lañ mën a am ci taxawaay bi nga xamante ne UK def nañ ko ci diir bu gàtt gannaaw keneen ki mu wàccee moom am na ñeneen ñu mu doon utandoor place bi waaye moom lañ mujjee bàyyi yëf yi mu continue waaw xam naa ne jàngat bi du bari waxoon nañ ko fii ñu utee ak ñoom moo tax pour ñu jot leen dana jafe trop waaw pour ñu jot leen dana ko si doxalin réew ñun su doon ñun yaa ngi seet li nga see jëlee doo seet sax ndax mënuloo oo mun nga askan bi sax nga dut xaar ñu ne la nga dem because gis nga ku fa nekkoon tam di same thing bi mu demee ba nga xam ne ni doyatul nit ñi am na ay njuuj njaay yi fa am soo dañ ko dafa daal di wàcc kii ñëw kii tam bu gisee ne lu mu fi fekk mënu ko doxal soo dafa bàyyi keneen ñëw kii tam mu ñëw mu ne am na si yaakaar ne dina ko mën a doxal soo su ko defee jàngat bi mooy ne tubaab yi dañ utee ak ñun africain si te duñ leen mus a jot sax man loolu lay wax. because ñun ci wàllu doxalin boobu ci wàllu doxalin because tey su doon Afrique fii exemple su doon Gambie buñ nekk xalaatu sax pour jógee fii da ngaa dégg it's possible sax ay kaamam oo ni di partem ñoo ko wane demal rek nga traité because xam nga fii comme liñ ko dee waxee leadership bi rek la nit waaw leadership tam du leader di toog ku fa toog rek leen soxla ndax li nga toog pour def ko ndax xam nga ko that's the problem because fii recently rek yaa ngi koo gis dañ ko fi dee coow scandale ak disaster yu day am si département yu bëri bu dee directeur bu dee ministre yi kooku du xalaat sax dem it's possible sax njiit li si boppam moo koy bàkk moo tax suñ doxalin du nekk benn we are different ak ñoom te góob ma ne dinañ mus a nekk benn because dañ raw si lu bëri because lii rek moo laa woon ne nit ki warloo jiite loo munut wala loo xamut wala su fekkee am nga nit ki mënutu def lu mu munut da nga si mën a dugg waaye mun loo def li nga mun mun nga see dugg nag nga lajjee so that's the problème loolu la bañ mu fekk ko si moo tax mu bàyyi ñun nag dindee jiital loolu ñun interest bi leen day jiital interest bi mooy lan ma tekki si bu ko fii kuñ fi fal rek tekki nga see xalaat mooy comme lu ma waaj wax démb rek in politique wax na ko comme ni ñu ko fi de waxee nekkul diine bu nga xam ne da ngaa dem joyen si mu sant la lii oo lale ba nit yi diine ñoo fa nekk nekkul tarixa bu nga xam ne da ngaa dem joyen si am lu la tënk waaw mu am lu la tënk waaye ay nitam ñoo fa ne ba léegi ba problème bi mooy ne dafa amut suma waa ji moom ma ko wax démb amut ennemi permanent no permanent enemy no permanent of course friend yeah but it's a permanent interest so loolu mooy problème bi fii ñi nag duñ dee c'est interest bi leen dee jiital ba pare duñ dee naxante ñun ak suñ ennemi pour fexe mu ñëw nekk sa parce que kii ku mu uutu Liz Truss moom dogal la jël mu nekk dogal bu costly mooy dafa nërmeelu daanaka économie bi ñu ŋàññi ko moom mu gis ne parti bu mu bokk par exemple nga bokk parti fii nga am ko comme parti yu nekk parti yi nga bokk ñoom ñooy laa wax ne li nga def anduñ ci te jaaru yoon parce que ci kaw loolu nag ñun gomatuñ la so mu dem ba gis noonu la comme bi ñi nga xam ne ñoo ko gomoon ba jiital ko ñun gomatuñ mu ne leen comme loolu la xaar leen ma wàcc keneen ñëw doxal affaire yi parce que man munatuma that's the problem loolu intégrité lay wone ak li ñoo wax ne jombal sa bopp yenn yi tamit comme li ñoo wax now can you compare ñooñu ak ñun nga xam ne first of all li ñoo seet du réew mi sax first of all naka ngaa def ba am ay kër sa doom yi naka la ñoo def ba génn dem jàngi naka lañ def sa doom yi yow nga gën sax ñi nga dëkkal loolu la ñoo jiital loolu mooy problème bi moo tax coow li mooy bari ba duñ leen mus a jot feeg ñun temun ba toll si façon boobu noonu even the president yes am ministre si director si everything because recently gis ne lu fi xew tey am na ñu nga xam ne si doon réew yi tey yoonañ tey mu ngi si yoon mu ngi koy topp am na lu fi xew si département si bari waaye non soo moo tax dañuy sonal suñ bopp ba duñ mun a mel ni ñoom because ñoom seen mbir li si bari dañ dee jiital seen interest yi luñ bokk ñoom ñëpp ba duñ dee seet personal interest so ñun na personal interest moo ñu yaaxa personal interest mun naa dem ba amul li ma bëgg mu defal ma ko sax dina ko def dina si gis personal interest waaye man da dinaa si gis suma interest but not the nation and this is the problem moo tax duñ mun a nekk benn ak ñoom te góoma ñu jot leen tam coow li ma fee bari rek ñu naan dañ ñoo rey seen jaam leen and we will continue bi to be because fexewuñ pour génn a teg
fi ñu koy teg ñoom. Unfortunately. All right. Maam lan mooy jàngat bi ci UK eventually am na ñu prime minister a young man xale la ndaw la ñu gëm ko te ñu jiital ko réew bi nga xamante ne réew moo nekk ci biiram xooluñ ne age bi waaye pas-pas li bi mu am ak gëm-gëm bu mu am moo tax tey ñu ñëw teg ko ci place bi am yaakaar moom tam mu ñëw mu joxe ay kaddu li nga xamante ne mooy yaakaar ne buñ ko jàppalee buñ boolooyee dinañ génn ci guuta buñ nekk surtout ci wàllu économie problème bi moom mu jàpp ne nag comme ku ko wuutu moom moo ko koos waaye kooku tamit taxawaayam rafetlu na ko parce que tey li tax mu jël dëggal loolu yéene bi woon mooy pour defar waaye dafa mujjee yàq waaye donte ne loolu sax ŋàññiwut ko def na mistakes ba nekkul ne loolu moo nekkoon yéene am bëggoon naa defar soo mu santa ko gërëm ko ci taxawaayam ba tey ñu wóoloon ko denkoon ko place boobu loolu tamit lan lañ ci mën a jàngee donte ne wut na ko waaye ŋàññi wut ko wala xas ko. waaw loolu mooy li am solo te loolu mooy ñàkk suul jëf. waaw te yàgg naa di ko wax ne. surtout malaa ñun réewum Gambia ak Afrique dañ yomba suul jëf. tey mënoon na ñëw ŋàñña ne kii soo gisee mu toog fii 8 weeks mënut a dem amut xam-xam mënu ko nii naa ndax nit kuy jàll doo ree kuy lab moom gëm na ne jël na li nga xam ne mooy responsibility bi ñoom ñoo bokk benn parti te ñu bokk parti rek ñoo bokk jubluwaay waaye nangu nañ di reality of ki juum ci décision am ñu woon ko ne juum nga kooku tam mu am integrity accept ne comme juum naa te sama yéene moo nekkoon defar yàqu fekk na ma ci xaaral ma bàyyi bu mu gën a ñaaw noonu la sànga loolu nag nekk na problème bu nga xam ne soo gisee ñun mënuñ ko dund mooy ba tey man damay dellu ci taxawaay yi nga xam ne dama ko wax suñ governance system démocratie yi ñu tubaab yi gëmloo te ñoom dunduñ ko because lu tax may la dunduñ ko mooy Angleterre bi king moo fa nekk ak queen amul élection bu ñoo dem pour kenn ne yow yaa nekk président xanaa prime minister bi mooy dem élection kese la ñoo tànn waaw démocratie bi foofu la nekk exemple waaye parti yi nag am nañ ay démocratie parti yi seen démocratie yëpp mooy leadership bu prime minister king moo fa nekk right now exactly waaye king queen moo fa nekk moo den xaw moom moo confirm moom moo dee confirm sax kuñ tànn yi exactly soo demee da ngay dem ba si moom ko kayit mu endorse la ñu soog la xam nga léegi nag ñin amuñ loolu as African countries understand nga as a continent si boppam liñ gëm rek mooy li ñu tubaab yi gëmloo mooy kenn nit warut a buum di buum ci suñuy réew understand nga ñëpp lañu war a am seen ak yelleef dem leen élection nii naa peut-être ñi dem di ko def buñ ko defee nag mu nuy indil ay noonoo ba tax ñi nga xam ne ñooy ut place yi ñu gëm ne ku ci toog ku nekk tekki ak tedd rek moo la war ci place bi du looy defal sa réew wala looy defal sa continent ci taxawaay yi nga xam ne moom lan ñuy fale pour ñu toog. yow ak say ñooñ. exactly yow ak say ñooñ kon xam nga contexte yi uute na foofa te ñun gëm nañ ne ñoom ñoo ñu gëmloo loolu ndax ñoom ñoo ñu jàngal politique. waaye est-ce que kon ñoom ni ñu koy defee. because politique moom foo demee benn politique rek la. xanaa defin bi ak nit ki lu mu see ut ak nu mu koy defee loolu moo wuute. waaye ñoom nuñ ko defee luñ ñu woon buñ ko defoon fii kon ñu ngi soppi. non waaye xam nga ñun suñ politique ñun suñ appareil politique amul benn réew ci Afrique bu nga xam ne buñ demoon ba soppi ok last time ñang mu ngi ko fi doon wax Tunisie fan la Morocco la. waaw Morocco fan moo fa amoon buur. waaw ak Swaziland ñoom ñëpp la moo fa nekk waaye loolu yëpp tey tubaab yi ñoo taxaw fële génnee loolu ci ñoom. waaw loolu moom mu ngi fa ba léegi loolu moom Morocco moom loolu moom. waaw waaye léegi li ñu leen gëmloo rek mooy ne. dem leen élection ut leen président nii na every 4 years da ngeen war a dem élection every 5 amuñ sa resources yu nga xam ne moo mun a concede li nga xam ne moo nekk suñu electoral process yi. waaw loolu kay Égypte lañ fexe loolu jógee fa. ak Libya. Gaddafi noonu lañ ko faagagale ak yu mel na ak Tunis tamit because uprising bi foofu la dooree. mu law ba Égypte you know. waaw Hosni Moubarak yàggoon na fa def fa nag lu am solo. waaye Muslim Brotherhood système boobu léegi fu nekk loolu lañ leen faxas completely si système Égypte bi. waaye xam nga ñoom ba tey demoon taxayir ama place taxayir bu ñëwoon seen independent place yi. léegi nag ñoom ba tey ñu ngi dunda loolu. Angleterre loolu moo fa nekk. Sweden xam nga Switzerland understand ñoom tam loolu moo fa nekk. léegi nga gis Netherlands. exactly réew yu ci bëri. loolu lañ gëm Germany exactly ñoom li ñuy change mooy chancellor wala prime minister. léegi nag ñin ban démocratie la ñuy am ci ñi yaakaar ne ku nekk tey booy ñëw pour nga dem ci State House wala ci suñ palais yi understand nga yaa gàngoor yéenay ànd. but maam in reality boo xoolee ba xool system of governance wala démocratie bu ñu wax ñu def ko once again pour man if about equality and opportunity
pour ku nekk mun ko am for exemple gëmu ne réew kenn nit moom moo koo defar yow sa xalaat ak sa gis-gis buñ la joxee 10 years par exemple mun ngaa indi li nga mun nga def ko nga wone ko mun naa am mu ñàkkaa doy mun naa am mu doy te dañ jàpp ne Afrique lu gën a bari li ñu fi gis ñu fi yàgg ci nguur bi ñu fa dee bugg a joxe jógee ko te buñ la bàyyee loolu problème la léegi boo ñëwee 10 years tamit nga ne doo jóg doo doyal problème bi waa est-ce que du nit ñi du ñun it's not about the démocratie li ñu tubaab bi jox est-ce que bokk loolu tamit bokkul li ñu tardeel non waaw loolu laa la wax xam nga li xew mooy nit ku nekk ci nampatal bi ñu leen nampa yow meew mi nga namp waaw understand nga moom mooy doon jikko bi nga xam ne moom ngay wane léegi nag ñun li ñu nampatal mooy ne waaye loolu doonut ne loolu ngay doon suba non waaye of course ci non maam mun naa nit bon naa bokk ci famille nga xam nga bokk fii yow famille bi nga fekk leen ci beneen level am fi nga jaar nga dem ci beneen level waaw loolu mooy sa doxalin léegi yow ci sa pas-pas mun ngaa ñëw tey fekk sa njaboot amul kenn ku ci am amul kenn ku ci xam amul kenn ku ci jàng waaw nga jàng am xam man ba soppi seen dunda waaw understand waaye terewul ku dellu ci say maam xool say kilifa dinañ ne kii de jomam moo ko indi fii waaw waaye dafa fekkoon ay waajuram ñàkk dafa fekkoon nii naan waaw soo amoon complexe nag nga ne fii man suma gars yi kenn jarul may coona jarul may sacrifice kon doo dem waaye xam nga ñun fii tamit suñu leadership bi loolu mooy problème bi ñun tubaab bi defal nañu démocratie waaye suñu amee suñu démocratie nañ seet démocratie bu gën bu ñooy yokk ñu def loolu waaye ñun fii loolu lañ defut ku nekk sa interest comme mun ñaan mënuñ ko waxee ngay seet suñu démocratie waaw munuñ cee dox lu dul ne amu askan wi dafa tegu ci anam bu nga xam ne ku nekk dina doylu comme niñ ko gis nga tey ki fa jógee kooku amul problème mu ne bu ma nekkul ci nguur du ma liggéey. waaw wala du ma saaf suma réew. waaw wala du ma saaf suma réew. waaw yaa ngi understand amul problème mu ne dama war a dem maraatu taati ki nga xam ne moom moo nekk benn ministre wala benn directeur pour man ma mun a am lu ma yóbbu dépense suma kër amul problème boobu li mu am problème am mooy lan la mun a saaf réewam ci kàddum ci melokaanam ci jikkoom ak parti bi nga xam ne moom la gëm ak seen programme seen policy ci lu mun a soppu seen réew waaye fii loolu amu fi understand nga léegi ñu ngi koy wax every minister boo pick even from highest authority of fu mu mënta nekk ci àdduna bi United Nations UN ak fu mu mënta doon bés bu ñëwee nga dugal ko ci système politique gu Afrique mu ceeñ te mu yoon ci tubaab bi di liggéey correct ni tubaab bi di liggéey am policy am programme yi nga xam ne ñoom la tubaab bi gëm léegi problème bi fan la système bi la is what I'm saying loolu mooy ne loolu mooy démocratie bi ñu gëm loo réew mu am système for 57 years nga xam ne système bi loolu yóbbul la ci kanam ci réew bu bugg a dem nga bàyyi ko fam gisuñ fii ay policy yu ñoo ceeñ yëpp li nga xamante ne dafay gën a dëgëral affaire yi rek wala dëgëral ñuy ñëw ci système bi te tamit lu ci gën a doy waar boo xoolee ci way of Africa la ñuy politique benn groupe out of the very lot ñoom ñooy bénéfice ñii ñooy dem ñii ñëw ñii génn ñii ñëw kese ñeneen ñu nekk ci suuf duñ jógee fu ñu nekk ñoom ñu ngi fa non wax naa la ko fi wax naa la ko once yow xoolal tey xoolal yow mi topp politique understand nga mag ñi ci ay at nga xool ñi nekkoon ci Kabudu Jawara understand nga génn am na ñu nga xam ne ñu ngi woon ci Kabudu Jammeh waaye bi Kabudu Barrow ñëwaatoo dañ duggaat léegi xoolal Jammeh xoolal Barrow fi ñu nekkoon ci Jawara laa la wax nii léegi nga xool ba Barrow bi mu ñëwee Barrow bi mu ñëwee 3 years am yu njëkk yi understand nga gis nga waaye léegi bi mu demee ba indi na li nga xam ne moo nekk 5 years am bu njëkk bi ñan la àndal PPP APRC te ñoo fi mos a rule as government léegi tey ñoom ñoo nekk NCP yëpp parti yooyu yëpp ñu ngi ci nguuram léegi kañ la coppitef di am ba nga xalaat gis ay xan-xanam yu ees xalaat gis ki nga xam ne tey jii moom mu ngi jógee fële ci wulli understand nga musuta xam sax lan mooy doxalinu nguur mu dem bañ yaakaar ne mun naa bokk ci ñiy doxal réew mi ci ay anam lii mooy problème bi ñi gëm ne nguur gi moom ñi ko war a doxal mooy ñi nga xam ne seen baay yi ñoo nekkoon ministre seen maam yi ñoo nekkoon directeur understand nga kese rek ñoo war a nekk ci nguur loolu taxut Afrique mun a soppeeku te loolu yëpp ma ne la li ñu ko gëmloo ak li ñu teg problème boobu noonu yëpp mooy tubaab yi ñuy ubbi seen buggi di tëj di ubbi seen buggi di tëj ni ñu koy jàngal ay political lecturer yi ay political science yi ay PhD holders yaag yu kenn xamut yu nga xam ne seen kaddu li ci ëpp nu ñuy naxee nit ñi la ñuy ut ak naka la ñuy toogee ci place bi. waaw am na ki ma wax ne tapale kese. waaw am na ki ma wax ne because ñu ne nga gis ne ku jógee Afrique wala mun ngaa dem nga saaf at the highest level ci international organisation wala body wala léegi moment bu ñu la offayee political position ci Afrique da ngay préfère resign fa la ñëw fii
privilège si. waaw parce que fii li ñu fi am fale donte ne li yaa ngi nekk fale di tukki di dem. xam nga benn da ngay bàyyi nga ñëw ñeneen ñi wax ne dama bëgg suma réew. loolu moo wax tax nga ñëw. but in reality du loolu. xoolal 99.9 bu ko wax du dëgg. it's the interest of the nation foo ko dégg du dëgg. yes it's their own interest. politique gars yi ne xam nga ñun buñ góom Afrique it's a permanent interest but no permanent friend no permanent enemy. permanent interest bu fa nekkoon mooy problème bi nag. non but déedéet moo ñaan yow ndax ngay demee. interest bi dañ ci boolewul dëkk bi. ku la ko waral dama ñëw bëggoon di reason of xam nga la moo tax interest of the nation dara nekku si dëgg pour the interest of the nation. non waaye interest of the nation mooy yaa ngi dem ci biti di serve a global organisation for example let's say yaa ngi nekk UN wala nga nekk World Bank wala WHO nga fay serve ñu lay fay global yow tey sa réew soxla la. nga ne ok suma réew moo ma soxla dinaa tekki suma ma tànk ma dem parce que is a national interest wala suma réew nga ñëw yow li nga doon doxale yaa ngi doxal di dem liggéey on time wàcce on time li ñu lay fay lañ lay fa doo am beneen opportunity pour jëlee benn corruption wala di dara waaye nga bàyyi loolu nga ñëw ine country bi nga xamante ne yow óor na la sa nit ñi ñu sonn ñoom ñoo fa gën a bari te yow fi nga nekkoon yaa ñu ngi laa fay foofu loolu compare foofu ak fii fale moo ëpp waaye nga ñëw waaye fii loo fay am within short period of time li ngay dajale kenn xalaatul ñaata la minister of justice. ñu dem nañ. ok ku pare woon ne yow da nga prostitute Jammeh. understand wax fi lu ne. understand nga. ñi xëy dégg nga ne da nga am beneen international appointment. exactly no but it's a general time. moom sax dafa tekki fii dem fale. waaye lu gën a bari mooy ñu jógee fale ñëw. waaw loolu yëpp mooy am na lu mu doon ut si. am na ko am loolu mu delluwaat fële nga ñeneen ñi lay wax tamit ne dama bàyyi fële leneen ñëw fii ñu ci bëri xam nga boo xoolee dem tukki bi mbuba lay nekk ci kiiraay seen kanam ak askan mun naa am na si ñu nga xam ne ñu doon jàng ñii ay waajmaan la ñuy doo ñii ay wéetas ak yu kenn xamat nga waaye comme tukki nañ dem nañ ñëw nañ lu ñuy gëmloo rek mooy ne ñoom demoon nañ bàyyi nañ seen réew ñib dem uti jàngi am xam-xam buñ ñëwaatoo fii lépp lu tax ñi liggéeyal seen réew rek saaf seen réew moo tax. fekk non. waaye nag am na tamit ñi nga xam ne dañoo ñëw pour loolu. 100% dafay am. am na ñi nga xam ne dañ bugga ñu ngi ci biti. tey am xememteef seen ambition yëpp mooy tey contribuer lu ñu am. seen ambition waaw am na ba léegi soo ñëwee tamit système bi xam nga moo lay change. système bi foog nga understand the reality. xam nga da nga fi wax lu am solo. comme système bu nekk ci réew mi baaxul bu ko démb ñu ngi fi am dam fa mu ne doo mun a xéere daxal neneen xam nga man système démocratie boobu I don't like it daf ñu tardeel su fekkee bara loolu moo dund te man góob ma ne sax loolu war na mun a nekk because directeur bara war na ko mun a daxa su kooku si yaaxee ministre war nañ ko mun a daxa kooku si yaaxee su fekkee ne deful lu méngoo ak yoon léegi nag su fekkee loi bi moom dafa nekk ne am na ku mun a def lu méngoo ak yoon te doo ko mun a daxal loi boobu baaxul ba loolu ñu see dund 57 to 58 years ñu ngi ko dëgmal si système bi nga wax mënut a change te système boobu yóbbu réew mi fenn bu ko fan la Gambie dem nañ change système bi ba pare nit ñi tam door a change bu ko système bu fi nekk baaxut keneen ifin Halifa su fa ñëwoon système bi changeut est the same continue moo fay nekk moo tax Halifa dina ut système moo tax système bi moo war a change ba pare président bi am sañ-sañ lan mooy problème nit ñi président am sañ-sañ mun a daaxa te dañ outline ay points clearly wax ko ni ñu ko bëgg a lan moo tax ñu war a soppi système bi lan moo tax mu teer ñoo dem baaxul waaye nit ñi mënuñoo dégg message bi. waaw xam nga loolu tey. dafa mel ni ku ñëw rek. ku fi toog rek système bi daf la dee féeboo. waaw da ngaa bëgg a dund si système bi. of course this is waaye the problem système bi maam fan la yóbbu réew mi. waaw loolu laa la léegi nag système boobu nit ñi kenn amu ko fi. système boobu is an soo ba léegi réew mi mënut a génn fu mu is an open secret to every Gambian without ki nga xam ne yaa ngi ci système bi nga xam ne lii is not something lu normal because xoolal tey. exemple tey système bi daf laa féebo yow doo bëgg mu génn nga nekk ay permanent secretary understand nga mu leer la ne yow ci civil service reform bi understand nga permanent secretary mun la koo daax léegi permanent secretary boobu ndax dina bokk si ñu nga xam ne tey dina taxaw ci ne naka la ñuy soppee loi yi ba tey Amadou ëllëg bu nekkee permanent secretary mu def njuuj njaaj waaye da ngay dégg ñee la permanent secretary bu ngeen youth and sports ëllëg yóbbu nañ ko defense léegi booba bi léegi ñan ñooy defar loi député yi léegi ñaata ñooñu ay lan lañ ay nit du ay Gambians tamit léegi léegi loolu lan moo tax ñooñu gisuñ loolu ñu yóbbu ñu som système bi ku fa nekk moom moo leen neex moo lay neex ñu fa nekk loolu moo leen fee boo moo tax bëgguñ ko léegi système boobu foofu laay jëm léegi député bi mooy ñaata juróom benn yoon waaw léegi xoolal ba léegi kenn jéemut pour seen système bu bon bu fi nekk système boobu ngay wax noonu
fi ngay xamee interest si Gambian si muy global fifth legislative bi understand bi ñëwee bokk na ci loi yi njëkk a génnee ci ñoom Jammeh daf ko defoon ne boo nekkee ci National Assembly bés boo génnee sa parti dañ lay dax even buñ la nominaté as a nominate member boo demut ànd ak président bi jubluwaay daf lay dax loolu yëpp dañ ko génnee da ngay ñàkk sa toogu bi gis nga Yakumba ak Barrow loolu moo nekkoon problème tey Barrow moom la neex mu tànn la mu fal la waaye segam dem nga ci pencum ndaw réew mi boo ànduta moom gis-gis mënu ci yow loolu du dëgg loolu correct loi boobu correct yooyu mooy problème bi te système bi loi yi yëpp ni ngay wax ni Jammeh bu fi ne boobu dañ ko teel a boobu lañ teel a réglé ñoo génnee age limit bi exactement because ñooñu dañ ko loolu daf leen seen interest la woon interest la mooy lu ma la wax yëpp interest politique calculation nga gis ñu fa nekkoon ñu réglé ba ñu yokk payoor député yu nekk tey ñu fi nekk loolu lañ nekk di ñoom lañ njëkk a indi loolu ñoom bu ñu ñëwee loolu lañ njëkk a teg ci table loolu laa wax yokk gum already ñoom seen sitin so la moo tax léegi luwaa yu fi nekk yi nga xamante ne nekkul ci interest nit ñi ak réew mi Amadou léegi imagine balaa nga xam ne dëkk bi système bi baaxul maam léegi imagine yow benn ministre a tukkim di nga gis juróomi baykat yu nga xam ne buñ jaay seen nawet bi duñ ko am réew moomu dina dem benn député rek booy bu fi yendoo si National Assembly ñu fay ko 25,000 comme tey gis juróomi baykat yi bay mënuñ koo am tey ñu ngi def extra lan la ko liggéey maam bay toog National Assembly institut la ngay weddi ak ministre bi lii la war a loolu mooy liggéey yaa gën a liggéey ku nekk si tool bi loolu sit-ins la sit-in boobu lan la jëriñ askan bi maam extraordinary session bi ñu def loolu la ñu def comme tey te loolu la ñoo def because of this acquis problem dañ def extraordinary session comme si lañ leen di fay that amount of money. It's what I said ma ne. waaw loolu dafa bari ci réew mi nga xamante ne réew mu demul fenn nga xam ne da nga jël juróomi baykat buñ jaayee duñu am loolu te benn bis yow waaye dama ne la nga dëkk boobu dina dem xam nga man li ma ci gën a jaaxal yooyu yëpp li ngeen wax mooy gaa ñoo ko waaye yokku tey de falal ñang ki jeexal ba pare ki jeexal ñoom ñi jeexal ñi fa jógee yëpp waaw dañ lay fay xaalis bu bëri bu nga xam ne about 800,000 ñeme waloo ba pare loolu xam nga loolu calculé léegi almost a quarter of a million ñi fa jógee yëpp mooy lu Amadou wax léegi dafa am groupe buy génn groupe dugg waaye groupe bu ñàkk moom ñi ngi toog rek di gën a ñàkk te fekk groupe bu ñàkk moom jóguñ si level bu ñàkk very bi du dem ba léegi ñu def am nañ guest mu ngi ñëw na agsi na so dañuy move on quickly dama bëgg ñu def dem Ethiopia rek coofat leen rek tuuti loolu dañ koy tënk in 10 minutes or so ñoo dugal suñ gan bi war a waxtaan ak moom for the rest of the programme incha allah ci li ñoo wax ni ak yeneen just lu tax ma bëgg a indi story bi mooy bu yàggul ñu ne ngi dégg ne OMCC mooy oil marketing companies ñu ngi joytu ne amuñ foreign currency mooy dollar bi dafa manqué ci dëkk bi te loolu jur na jafe-jafe te sax in reality loolu moo am parce que inflation baa ngay yokk forex bi dafa manqué so Ethiopia tamit lu mel noonu la ñoo dund waaye nguur gi ñoom dañ jël ay pexe pour gis ne loolu naka lañ ko mun a wàññee loolu pexe yooyu laa bëgg a ñu déglu mooy lan den su ko defee ñu soog a nag ñëwaat now let's move on quickly away from UK matters because back here in Africa, Ethiopia's government has put in place restricted measures on the importation of certain goods such as alcohol, vehicles and cosmetics products, among others, as part of efforts to stem forex scarcity in the country. The move, according to the government, is necessitated to prioritize the use of foreign currency to import food, medicine and raw material for manufacturing. Now, Ethiopia's economy, like many across the continent, has been reeling on the adverse effects of the Ukraine conflict, forcing authorities to initiate measures to reverse the situation. Here's more details of that in this report. And skin products manufactured here in Ethiopia at the African Fashion Week at the African Union Commission. Some of the ingredients are imported. And we have 3 types of skin products. We have cream and butter and lotion. So the raw materials came from Cote d'Ivoire, shea and cocoa butter. Businesses like Efretas will be impacted by a new government directive not to prioritize the importation of some items, including beauty products. Letters of credit will also not be given by banks to importers of whiskies, beer and other alcoholic drinks, artificial hair, perfumes, seafoods and cigarettes, among other items. The ban also covers automobiles, motorcycles and 3-wheelers. The government says the prioritization of imports will help steer the available foreign currency to more critical items like medicine and basic commodities, as well as raw materials for manufacturing. It also aims to curb illegal forex trade. Economists say these moves are based on attempts at macroeconomic stabilization and the need to create a foreign reserve buffer. Ethiopia's foreign currency strain stems from domestic challenges, including conflict in parts of the country. But there are also external shocks.
The Ukraine crisis has led to an increase in oil prices, an increase in wheat prices, food prices, and this has had a ripple effect on global supply chains, and it's led to countries in Africa, including Ethiopia, to be paying much more for imports, especially for fuel and food. Economist Ali Zafar says there is a need to work towards a lasting solution of expanded reserves. It's a time for countries to develop their export diversification strategies, non-traditional exports, because the world economy will pick up. And exports are a very good source of foreign exchange. The second thing countries like Ethiopia and others do is that they mobilize diaspora remittances. Diaspora inflows are very important to help to give what we macroeconomists like to call a counter-cyclical buffer. In the meantime, investors like Ephrata might have to adjust to using locally available ingredients. It might affect us a little bit, but it's a win-win because people will start to use our products, Ethiopian products. So it's a great opportunity for Tala, I guess. However, there is speculation already that traders of banned products might take advantage and increase prices of the stock they have as customers' choices become limited. All right, thank you very much. Just a quick one there from Ethiopia. Comme jangat bi rek moy ñu tënk bala ñoo dem break dugal suñu gan bi moy kon ni ma ko waxee di foreign exchange mooy foreign currency bi lu mel ni comme dollar ak euro yu mel ni nga xamante ne foog ñu soxla ko mun a dem ci international market bi jënda li nga xamante dañ koo jëfandoo ci réew mi loolu dafa manqué comme xam nga loolu ñu doon jaay essence company loolu lañ doon jooy mënuñu ko access parce que gisuñ ko sax ci marché bi wala sax rate bi nuñ koo ceeñi dafa seer Ethiopia daanaka loolu moo fa xew ñoom tamit waaye seen nguur gi léegi dañ jël dogal bi nga xam ne dañ ko teg ñuy dem ci biti di jëndi dañ ko prioritize am na yenn bagage yi nga xamante leen jàppoon ne loolu mun naa xaaragum ñu baanagum pour jëli ko ci biti lu mel ni comme ay mees ay ñoom alcool mooy sangara ay moto ak yeneen yi nga xamante jàpp ne am na leneen li ñu jàpp ne moo gën a am solo lu mel ni comme garab lekk mooy food ak li nga xamante dañ ko soxla pour ñu samp ay tabax loolu la ñoo nangul nit ñi jël foreign currency bi pour dem ci biti mun a jëndi li nga xamante ne mooy lu nit ñi soxla tey ban jàngat lañ mun a def ci jéego yoo mel nii nguur di ko def pour taxaw fex ne li nga xamante loolu lañ amakum as tuut lu néew ci foreign ko ñu yaxanal ko ci priorité yi nga xamante nit ñi soxla nañ ko so nguur awar day xalaat every day dafay xalaat naka la réewam di demee si kanam naka la moo fexe ba génnee ay jafe-jafe si niti réewam naka la moo fexe ba séntu jafe-jafe buy ñëw mu teg ay maison yu nga xam ne su accès itam lu waroon a mel du ko mel bon nguur doo dee toog ba mu ne këtt na joon nga door a def li nga def non bu ko dafa am yëpp pour prepare everything because moo tax nga dajale ay nit nga dégg ñu ne advice for nangam pour lan just prepare lu ñëwagul pour yu mel nii daf si dee am solo xam nga lii ñun la gën a war xam nga di former président Jammeh jëloon na si maison jëleewut ko woon nii ay dogal la si jëloon demoon na bay tëj ay Western Union yi nekk ne by force nangam nii laay nekk dañ joxe woon réet sax na lii laay nekk dem na ba time boobu liggéey ñi si ne si biir di wooyee li ay guróog ay bitakoola am na fa la yooyu noonu ñun yëpp fii la ñu fekka bu ko problème bi mooy ne xaalis bi mu ngi fi bu ko central bank xam nga Western Union yi kenn waxul ne baaxul ay yeneen bureau yi yëpp bureau de change yi yëpp ñen ñoo leen jox leen si xanaa amuloo loolu di seen lu nekk si pharmacie moo fa nekk bu ko ñooñu itam da ngaa loo jox luwaas kii sa leen si soo yooyu leen war a rek te yooyu yëpp ku nekk bu coppatee si foreign currency bu fi nekk naka la xaalis bi di demee central bank xaalis banque fi pot mu ngi si bureau yi pour mu leer waaye amul benn maison bu ñu leen tegal amul benn contrôle bu ñu leen tegal loolu la réew warta doxee dañ leen bàyyi comme businessman nu leen neex ñu nekk di def réew mi moo amul contrôle ba ni ku nekk lu la neex def ba ñun gis nañ fi Jammeh xëy ne CFA bi du mun a rombali rate bi lii la moo nekk time boobu xam nga ay 3 nangam ay 2 nangam loolu kenn ko fi gëj a dégg dafa mel ni système bi ñu si nekk ñooy seet nu mu leen neexee ñu égalee ko te boo leen seetaanee ñu def lu leen neex dañ leen seetaan nag that's the problem because there is no control there is no condition bu ñu leen tegal ne lii moo tax ba pare di séem non ba pare sa maam li ne si pharmacie moo si nekk
lu nekk si pharmacie lañ si ni moo nekk si bureau de sang yi nii. non bureau de sang yi moo gën a bon pharmacie. thank you ba pare yooyu yëpp. xam nga pharmacie nii sax benn ngay gis. ñu téye saak waaye loolu doo ko compare nag. lan pharmacie ñoo gën a doy waar yow li nga garab bu ko jaayee ak. non loolu ma miin comme lu mooy bëri waaye ma ne. boo demee ci taaba ak ñi nga xam ne tey ñu ngi liggéey ay millions ci réew mi ci wàllu foreign currency. ba pare fay sa taxi bu ñu war a fay dalasi ci biir réew mi dalasi fay ko am na ñi nga xam ne saag la ñu ñëw toog si mbedd mi ba pare liggéey make millions in demal this country Westfield ba pare duñ dugal demal dara si Westfield réew wala nga dem Bambo Bambo wala nga dem Babun Fati loolu la san xanaa amul soo pièce. demee yow boo amee gis nga buñ la gisee nga téye baag sax boo romb dañuy daw topp la wana waaye xam nga ñooñu tey pour régler situation bi parce que nu mu demee du yomb ah te li ci parce que ëpp ñooñu ñoo yore fu mu li nekk ci ñu ëpp ngi wax ne sax ñooñu li ci ñoom ñoo ëpp yore ñang xaalis bi ñu li ci soxla ëpp yore xaalis bi soxla ñoom ñoo forex bi ci loolu seen loxo la gën a ma ne. nekk li ci ay ëpp règle di bi seen de- problème moo tax ñoom what we are ñooy facing teg dégg ñoom ñooy teg daanaka détermine market bi naka lay non ñoo demee koy saying teg léegi loolu ma ne la Amadou moo correct ma ne la loolu it central cannot bank be moo war a teg control loolu. it cannot be control why I say so mooy waaw Central Bank. central bank ñoom dañu am seen rate Waaw. commercial bank si am seen rate waaye parallel market Non, bi mooy kon black market bi ñoom tamit dañu am seen ñoo rate def. te ñoom Non, nag ñooñu léegi lu leen ku neex am la ñoo jaayee. ku am black market boobu waaw nag ku dañ am doon $100 jëflante ak ñoom Waaw. waaw président ku am bi fi newoon daf $100 doon tey jëflante ak black market non boobu loolu laay wax su amee $100 daal balaa nga dem ci banque bi wala central bank di ko wecceeku da ngay dem ci marché bi nga wecceeku parce que foofu ngay gën a gis sa bopp waaw Amadou loolu mooy problème bi nag léegi black market boobu ngay wax loolu mooy problème bi black market bi loolu moo boo fa tax demee loolu tax ñu am problème Black xaalis bi market. egg ko wàcc let me tell you black market bi li ñu doon wax ci pharmacie ni moo fa nekk tey 75% ñi fa nekk ay foreigners lañ waaw duñ doomi Gambia ñooñu naka la ñuy taxawee pour ne dañ bëgg pour xaalis yi dala si réew mu daanu. mu yëg kooku mu jóg noo amee rek ngay ut xalaatuñ ko because ñoom li ñuy xalaat mooy tey ki nga xam ne tey foreigner la réew ba mu nekk xaalisam saa yu dugg si moom dina yomba pour mu jot ko waaye dina yomba lool pour suñ dalasi bii mu jot ci lu ko neex wana sàn nga benn mu dem save ko ci central bank bi ñaar moom fi muy jotee xaalisam am na ñu bëri ñu nga xam seen xaalis xoolal jaru ci bank yi de billahi wallahi maa la wax loolu Non, seen loolu- xaalis jaru ci Day say time, te kii de la wane. ay billions of dollars la onasan nga yu nga xam ne foreign currency lañ koy def ñëw di ko liggéey ci biir réew mi lu naxaree contrôle la de Moo gën a ba yées. tey time sax dem nañ ba ñu ne $5 doo ko romb sooy ceeñ jini CFA ba NIA jog si lépp jog si ñun yëpp du daf ñu fi fekk ba loolu sax tare na waaye Amadou système bu dëkk bi di doxee lu neex waaye da ngay def te dara du si génn Waaw, moo loolu tax problème moo tax bi. waajal ko dafa am solo Waaw, yeah. comme lu Ethiopia lu def nii waaw. dañ ko waajal ñun na waajaluñ si dara Yeah. man mbaa Ethiopia sax mbaa waaw sax parce gars que yi ñi ñii ngay da nga xalaat gis sax ba pare ñu ngi prioritize ñoom seen local production si tey ñoom yaa ngi xam na mees import mees baax na parce que am na ñu ko jigéen yaa soxla koy jigéen jëfandikoo. ak cosmétique li fi nii defar make up sa kanam loolu boobu- yëpp waaye am na li ko boobu- gën a am boobu solo amul- loolu farata la parce xam que nga lu tey tax non loolu parce- jigéen ñaa ngi koy non. jëfandikoo every day waaw loolu laa wax loolu lu mu nekk farata mun ngaa wax ne sax doo ko yóbbu farata sunna parce que tey balaa ngay make up sa biir fees Yeah. nga wér te ñoom dañ dem prioritize wér gu yaram foos ak lekka ak léegi ak infrastructural development li nga xam ne du mun a ñàkk waaw, tabax nga yaa ngi- nga jël currency yow- bu am nga use ko ci loolu waaw xoolal you xoolal know tey and then yeneen yi nga xamante ne comme jigéen yi loolu lay jaay waaye mu ne tey ñoom sax li nga xam ne dañ koo defar ñoom ñu mun ko dina boost ñoom seen own market dañuy dem di jéggaani ci biti di ko indi Well, that's the importance of ideas of leaders understand nga because gis nga njiit Yeah. lépp li la war mooy sa xalaat dafa war a wuuteeg ñi nga jiite understand because yow da nga am privileges of everything understand dañ lay fayal dund fayal la dem ak dikk Everything. yére yi ngay sol sax understand nga noo ko buggee lañ la koy defalale te loolu yëpp ci Dama yéeme de. jaaykati naanaa bi jaaykati café bi puuskati puus bi lebres bi la ñuy jël seen xaalis ñi fay la ko léegi nag yow boo amut xalaat bu war a soppi ñooñu seen dundin come on lan mooy sa njëriñ pour nga toog ci place bi Exact. loolu mooy li jar a te bàyyi xel. exemple bu mooy ne ban département ban ministre bi nga fi gis mu teg plan ni ëllëg pour département bi mu jiite lan mooy war a nekk taxawaayam ëllëg bu dee transport kooku daf fi toog na fi sax dafanteeg driver si lan ban plan la am pour ëllëg lu gars yi doon ñaxtu du am doo ko it's not on the table Yeah. soo demee si beneen département beneen It's good so that- this is the problem Okay, it's good that laal nga transport. Yeah. Hopefully, if all su fekkee ëllëg ñu ngi yaakaar nañ fi ab director of transport suba incha allah bu fekkee ne all waaw ñu So waxtaan dafa- ak moom. So réew da maam koy daanaka xalaatal de. quickly ñu dem break waaw parce que man ci li may daanale rek mooy ne waaw xalaat yu mel nii ak doxalin yu mel nii ñun dañ ko soxla xam nga man yàgg naa di leen ko wax may leen man ak yow ak kii toog duñu seetaan ñun de ñàkk naan amun waaye réew mi xaalisang fi alalang fi te ñu ko amee ñu ngi koy jëfandikoo léegi nag nan la loolu war a demee ba ñëpp gis ci seen boppa nguur daf ci war a taxawaay bu nga xam ne xaalis bi dafa flow ci biir nit ñi on sa ñu bëri dañ la koy gis nga nguuri jàmme lu métti woon métti
booy Amadou nit mun naa xëy may la $5,000 waaye tey nit ku lay may $1,000 bu jógee bu la wanee ginnaaw dina ko xalaataat ci ban réew lañ nekk te xaalis baa ngi fi ñi ko amee ñu ngi ko amee mu nekk ci benn saakul mën san nga tey nga gis ñi nga xam ne ñoo ëppalee alal ci biir réew mi tey nga gis leen ci lii ëllëg nga gis leen ci lële gannaaw ëllëg nga gis leen ci lële ñang war a dugg ci lii Amadou war a dugg ci lële pour am fa munta nekk te nguur mooy ubbil bunte ñi nga xam ne leer na leen ni ñii ñu ngi ci bunt bii di fa rey nit ñi di fa rendi nit ñi ñu ubbil leen beneen bunte pour ñooñu war faa am come on loolu du yóbbu réew da ngay create ay millions ya understand nga create ay businessmen understand nga create ay borom xam-xam ñooñu mën a dimbale ñu ay ndaw yu nga xam ne dañ am xel ak xalaat pour mun a ubbi réew mi ci wàllu koom. acca mu ngi noonu loolu mu ngi noonu moo taxoon bu ma gisee story bi mënutoon ñàkk ñu indi ko ñu def comparison ak fii na dafay baax as always ñun buñ gisee xibaar bi nga xamante ne mu ngi xew na ci biti réew ñu mun cee dellusiwaat ci réew mi mun ko contextualize yëf yi su ko defee at this juncture ñu fàttali rek ni yéen a ngi ànd ak Good Morning Africa programme bi fii ci Africa TV xam ngeen ne suba bu nekk bu waxtu bi jotee ñu ñëw ñu ànd ak yéen ci lépp li nga xamante ne mooy ay waxtaan yu am solo ñëw ànd ak yéen ci loolu nañ jël short break buñ ci jógee ñu dalal suñ gan bi waxtaan ak moom tolluwaay réew mi ak yeneen incha allah dem ñëwaat léegi-léegi. kuniyaji ibañine kam wota man foye ñala wota amanke ñala anin staji sm dam yalon ko promotion ñontango mi yalon ko a famata ke staji sm mbadi ilafta telephone la a betema a bambante mu asa tere bul fo wati jang spark 8c mi yalon koy kawa fo wuli woro la sang wuli wor kemel yuru techno pop 5go min ka sang wuli lula say wuli nan kemel lula ay telo P37 mi yalon ko wuli woro say wuli lulda malam aytelo A16 kabu wuli saba kata wuli fula woro wula mobile ambulance dalasi kemesay dinna wala tableto mi yalon ko isa be kenoji stage sem ka wafi wuli fula dalasi keme woro lala mbading na dinkra ko to soto brikama GTST futan na dinkra do dam yalon ko aba combustila drive serekunda opposite ojula johnson auto wala able talending maseto wala tabo ko traffic light auto kata bakilin kambunin julola Tough Africa Global ñoo ñi njëkk a sanca Eco Smart City fii si réewi Gambia di Tough City di ko waayi ñu ngi diggante Gunjur ak Sifo fanweeri minute rek la laa jël nga àgg sa Banjul International Airport ba ca Tough City di nga dëkk nu la neexee liggéeykaay yaa nga fa béréb bu foyeekaay pour seen njaboot am na fa ndugeekaay yu wér mboolem lu askan bi soxla si dëkkuwaay ak dëkkin bu baax rafet te yomba mu nga ca Tough City xayma nañ fa 5,000 kër si 700 hectares yu ñu war a sampa yu nit mun a jënda Tough City dina ëpp Banjul ñaari yoon dëkkuwaay ja rafet na yomba na te 50 nit yi njëkk a jënda dinañ lañ wàññil 20% seet sil Tough tey am sa dëkkuwaay tey jokkool ak ñoom si +220 77 62 333 wala +220 376 2333 wala nga jokkool ak ñoom info@toughafricaglobal.com wala nga seeti leen si seen office ba sa Madiba Mall bu Food Gardens Estate. Tough Africa Global. All right, welcome back, and thank you very much for joining us. And just to remind you, if you are just coming along, this is Africa TV, and you are watching the Good Morning Africa program that comes your way every morning, 9 a.m. in the, of course, every morning, like I said, from Monday to Friday, where we discuss some of the very latest and pertinent issues that happen in the country. And of course, today is no exception, as we are already here, has been talking from 9 a.m. to almost 10 o'clock now. So at this juncture, we are very much happy to say our guests have joined us for us to discuss on
the state of the country, some of the issues that has been happening, and people are talking and all that. But first, we will start with the issue of roads in the country. am ngeen yëf yoon problème la te bundun seen highway commencé nañ koo defar so demoon nañ fa seeti yoon bi dañoo seetaanandoo ak moom loolu den su ko defee buñ dégloo li nit ñi wax ñëw ñu bàyyi ko mu nuyoo den su nuyoo ba pare ñu dégg réaction am ci loolu balaa ñoo move ci leneen just quickly kon ni ma ko waxee xam ngeen ne temps yëpp ñu ngi doon toog di waxtaan affaire yoon yi bundum bi nu yoon bi mel nu mu yàqu ba honorable National Assembly bu bundun ko Kunda Honorable Sulaiman Jammeh ñëw na ci plateforme bi ñu waxtaan ak moom mu wane naqar nu yoon bi mel waaye jéego yi nga xamante ne mu ngi ko doon jël ba gis na kilifa yi wala nguur gi taxaw nañ ci ba ñu mun a defar yoon bi sant yàlla yoon bi commencé nañ koo defar waaye ñi nga xamante tamit nag ay waa Bundun dëkkee ci gox boobu am na li ñu wax ci jëmee ci yoon bi waaye surtout yoon bu yàqu diir bu mu jël buñ ko defaree ak léegi pour ñoom war nañ ko mun a seetaat du ñoo defaree yoon yi ci réew mi ñu déglu loolu ñëwaat léegi laataa ñoo continuer waxtaan bi incha allah. ginnaaw ay at ñuy jàmbat ngir ñu defaral leen yoon foofa ca Bundung ginnaaw ba yoon wi tàmbalee askan wi di ko rafetlu bu baax ndax lu ñu yàgg jooy la Eye Africa TV doxantu woon na ngir gëstu liggéey bi ak itam waxtaan ak ñenn ci askan wi Bakima Badji moom rafetlu na ko bu baax a baax ndax nee na lu ñu yàgg bëgg la. maa ngi dëkk fii nii ay at waaye yoon bi ni mu nekkee nii affaire bi def na soona lool te ñu yàgg ko soola pour gars yi liggéey ko. garaaw ñu ko tàmbale ñu ngi ñaan li ñu doore ni yàlla nañ ko yàlla motal ba ñëpp gis suñ boppa Ousmane Lo di ab dawalkat moom nag rafetlu na ko waaye wax na ci jafe-jafe yi mu leen yóbbee ñoom dawalkat yi ndax nee nañ léegi bu ñuy teggi seen oto yi dañu ci rekk am ay jafe-jafe ndax teggeekaay bi dafa rekk am ay jafe-jafe. waaw ñu ngi sant yàlla mais bi am na jafe-jafe mais bi tamit am nañ si contentement bu baax. moti toon bi ñu dee toon fu ñu dee toonee sax foofu dafa am jafe-jafe léeg-léeg nga gis moto boo xamante ni fu muy toonee fii nii si benn paquet bi ngay gis muy dóor amam damm client yi wàcc di utaat beneen moto. mu teg ci di ñaax kilifa yi ngir ñu moytoo defaraat yoon wu mel ni bu ñu defaroon bu njëkk ba ndax boobu la yoon amul woon garantie dara ndax loolee moo sabab mu gaawoon a yàqu. mais bi bu ma seetloo ay doon ay ñetti at wala ñeenti at si ginnaaw leen ko defaroon mais bi dama xamul ne liggéey bi moo garantiwul wala ay doon na mais dafa loolu dama xaw a touché trop nga dem bay liggéey yoon nga ne espérer nga si sa xaalis bu bëri yoon boobu manta diire sax lu mu boni 10 years man dama tiit si liggéey boobu noonu fekkee ne dixième job la koy gars yi di joobaat dama ne fekkee noonu leen koy joobaatee dama naan la daanaka jarut ko. moom Ousmane Lo di woy di ñaax ndaw ñi ngir ñu jàppee yoon wi niki seen bos te bañ a toog rek di xaar nguur gi ndax nee na ñoom it dañoo war a yëngatu ci luy rek naatal réew mi. buñ taxaw rek naan président dafa war a defar fii président dafa war a indi lii président dafa war a lépp président moo ko man gis naa tali bi président defar na ko am na foofu tuuti fóot dem naa suñu kër am na néeg bu fa nekkoon du ma dem jël si néeg boobu noonu gis naa ne fii moto yi bu ñëwee mën a jàll normal mais da ngay yow si boobu da ngay gis loolu nga toog nga ne damay xaar président mu defar loolu tamit den ko war a bañ si suñu biir gis nga ni ku nekk soo defaree sa buntu kër keneen defar buntu këram keneen defar buntu këram président sa dara jarul muy defar yoon da ngay gis ne buntu kër foofu yëpp yoon la dafay jaar siret bi nga xamante ni dafay mujj doon correctement. daal dina woo nguur gi ngir mu gën a góorgóorlu ci defarum yoon rawatina ci biir capital bi. man gisuma fi yoon bu baax mais fekkee ne tamit yoon bu baax la suñu eboo ñu ne jaama fii waaw aawee moo fa xaw a tene ak yeneen yoon yu nekk si fii booy dem fi Sooma boobu noonu moom tamit xaw na tene dem noonu jël Transgambia bi boobu tamit xaw na tene mais foos woon mooy nga nit ñi président bu bàyyee ko feneen comme Angola Angleterre Sénégal ay doon naw yeneen réew lu ñu lay nawee foos woon mooy duñ dugg ci sa àll bi. yoonu Bundung wi door na daal di tàbbal mbégte ci askan wi
rawatina ña fay yeewoo ndax yoon boobu bokk na ci xàll wi ñuy gën a jaar ci réew mi. Mouhamed Mbaye Garmi, Eye Africa TV. all right jërëjëf Mohamed Mbaye Garmi ci report boobu ak kaddu yi nga xamante ne ñooñu ñoo jot a wax ci report bi wax ñoom tamit seen gis-gis gannaaw bi nga xamante ne defaraat yoon bi tàmbali na foofu ci Bundun highway bi jafe-jafe nag bari woon na lool ñu bari moto yu bari ñoom ci yàqu man fa lay jaar every day waaye dama doon yërëm driver yi mooy eventually su ma taxawee ab ba yàgg aw ma moto sax damay wax ne lii moom is understandable parce que ñoom tamit duñ mën a sacrifice seen moto yi tuk-tuki si ñoom ñoo si doon jàpp ñoom tamit dañ mujjee daw yoon bi sax ba tàngoor léegi liggéey bi tàmbali I hope nuñ contract yëf yi nañ gaawtu ci liggéey bi pour ñu mun a pare ci on time nit ñi mun a continuer parce que ba léegi coono baa ngi continuer so gannaaw loolu ñu dalal suñ gan bi tey suñ gan ci programme bi mooy docteur Pape Fall nekk kenn ci réew mi ki nga xamante ne amoon na yéene pour jiite réew mi ci élection yi nga xamante ne mu ngi doon am fii ci 2021 décembre waaye yàlla dogal mu jàll ci nomination yi ci loolu tamit muy bàyyi xelam ci doxalin réew mi bu ma juumutee nag moom foog naa ne président bi la endorson eventually waaw mu dem jàppale président bi ba mu wén den su ko defee nag dafay am solo ñoom ñi nga xamante ne amoon nañ yéene waaye demuñ ñu dellu demaat ànd ak président bi naka lañ gisee tolluwaay réew mi dafay baax pour ñu déggee ci mel nii comme moom moo tax tey ñu am opportunité bi dalal ko mu nekk nag mbégte bu baax si ñun docteur ñu nuyu la bàyyi la nga nuyu ak Gambien si ñu lay seetaan right now of course balaa ñëw dugg ci waxtaan bi. kontaan naa trop pour join seen programme bi. dama ko dee seetaan all the time. Thank you. waaye xam naa bi seen frequency change. waaw xam nga boppa bi daal doxul bu baax so I couldn't get it to work. Still bopp fi faaleen waaye réew mi ñun ñëpp a ko bokka. You know, anything that happens in this country, whether good or bad, everybody who is in this country will feel it. Absolutely. So, loolu tax affaire yi réew dafa important trop pour ku nekk nga am si wàlla li nga def sa expertise sa xalaat comme yéen li ngeen a def ni you know ngeen educate citizens yi about what is going on. Dafa important torop. So fi mu nekk nii I am very happy to come here. Thank you. Pour ma join the conversation. Very well. Thank you very much. ñun tamit loolu la ñu amee pleasure pour dalal la fi ñu waxtaan comme noo ko waxee réew mi ñëpp ñoo ko bopp te ñu utee gis-gis bu ñu waxtaanee rek amaana xam-xam dana feeñ lu nga xamante ne jëmale réew mi ci kanam balaa ñëw wax ci réew mi général yi yaa ngi gis léegi ni report bi nga xamante ne ci yëfari yoon ci dëkk bi ñu bari dañoo joon Gambie amul yoon yu baax surtout Bundung highway bi te dégg na yow tamit da nga fay jaar ndax nga gisee ci liggéey bi garab bu nga xamante ne tàmbali la but condition yoon bi nu mu meloon doyoon na waar ba tey ñu gis ne nguur gi finally commencé nañ pour defaraat yoon bi ak some of the concerns public bi lu ñu rees ci yoon bi. xam nga yoon dafa important trop si dëkk everybody ñun ñëpp il faut ñu mun a jaar suñu moto yi su fekkee ne taxi driver nga wala da nga am sa own private car it is important pour nga am yoon boo xam ne dafa jagar nañ ko yoon yu baax because not only health wise waaye financially tamit they cause a lot of issues suñ yoon condition yi yoon yi si Gambia fii dafa doy waaru ñu ngi amee Ministry of Works GAM work mu ngi fii waaye ba tey all the feeder roads I don't think any of them are working suñ jagaree yoon du ndee génnee yoon yi ndox pour ndox mi dem because te ndox il faut mu jaala te ndox su jaalu dafa soo defaree yoon bi def koo yaaxa after rainy season so loolu tax ngay gis ne dañoo jagar yoon dañoo defar yoon 1 year 2 year mu yaaxawaat because the know-how the foresight is not there yoon soo ko jagar da ngaa jagar pour mu last at least 50 years am na ñoo xam ne dañ ko dee jagar for 100 years. I was gonna say yow tukki nga dem nga ci biti gis nga yoon yi foofu compared to ñun luñ am ci réew mi
tey lan moo tax fii doo fi defaree yoon yaa ngi ko wax ay 3 years at most 2 years mu yaaxu ak li nga gis ci biti quality bi lan moo tax mu ñun fii amuñ that priority pour defar li nga xamante defar I mean last for long. because xam nga soo jagar yoon. soo defar yoon it doesn't doo ko fat rek du mun a dem. da nga war a gas da nga war a génne defal pipe yoo xam ne they will last for a long time. pour ndox mi sinkholes yi yooyu yëpp war nga koo jagar balaa nga defal taar bi. so ñun suñ yoon yi duñ mun a dem because dañ ko dee gaawantu and then the funding that are available how ma ndax dañ dee jël some waaye the quality is very very poor. te ñi dee jagar yoon mi tamit dañ war a xalaat ne ñoom at some point they will traverse that road fele ñooñu suñ ko jagaree si seen xol bi lañ ko dee jagaree they love doing it they do it for their country they do it for their people dañ dee xam ne taxpayers money la ñoo use pour jagar yoon bi waaye fii the qualities or the government does not assess those things ne yoon dafa wala am quality te taxpayers money nga jël pour jagar yoon bi lii mooy problème bi man dama dee wax ne sometimes foog naa ñun di donor mentality daf ñu jox problème because su fekkee ne suñoo jagar yoon dañoo xaar ba UN sponsor ko xaalis boobu soo ñëwee nga ne taxpayer money dafa wax dañoo wax ne loolu du taxpayers money this is from the UN why we have to pay it back so ñu suñ xaalis bi ñëwee ñu teg ko boor wala ñu pretend that they're working and then so it all boils down to the intention. ñàkk am yoon yu baax ci réew ban façon gàllankoor lu indi ci réew bi nga xamante ne di nga am ambition pour dem ci kanam pour develop because ñu bari dañoo link transportation is a key component lu yóbbu réew ci kanam but fii yoon yu baax problème la dafa dita business am na ñu koy wax ak transportation ak yu mel noonu ñàkk am yooyu ci réew lan lay def ci doxalin réew moomu. def dee dita economic development torop sax because communication road construction ñoo dee wax ne communication is part of the communication te pour nit nga am sarse sa marchandise jóge from Banjul to let's say for example to Serekunda si yoon bi baaxoon it will take you 10 minutes si yoon bi baaxut it will take you let's say an hour you have to burn gas fuel boobu cost bi then ko transfer to the consumer so the consumers are now complaining that prices are high so the second thing is health wise because rang baaxut si yaram so màgget nga wala young guy la baaxut si yaram pondo bi baaxut si xale yi loo tax ngay gis ne di ñaa ngi am lung issues all the time xale yi ñu ngi am lung issues all the time dañoo am asthma and these are all part of not having a clean good environment te tali yoon is part of that business yi faaraato maa ngi amee foofu business waaye soo gisee suñ tali bi it just a few meters nga dugal si clinique bi waaye fi mu nekk nii moto yi taxi yi duñ fa dee jaar because of yoon bu bon da nga few times maa ngi gisoon ñoo xam ne dañ dee carré seen patients yi seen sick loved ones yi ñu yóbbu ko si lopitaan bi loolu these are things yoo xam ne they are very very important for government to pay attention to it. Our government, we can say government. Why? The truth is, they are the responsible partners for those things because they pay taxes, pour ñu jagar yoon yi, ñu provide security, ñu set suñ affairs, so ñu sampal lepitaan. These are all things you hamne. It is part of the government's mandate. Why? So there's nothing important about that. Then we have an issue. Absolutely. Mon young ma'am, bala ñu move on to something else. If you want to make a comment, so lim waxagum ci walu yoon yi. Ci walu business surtout mala yoon yi likoy deugal rek. Gis nga demb. Man it happens to my CEO 4 o'clock la ñoo wacc. Way demb 3 mu ne staff si kun nga dem ñibi. Man ko xana la xew. Mu ne ma si Monday 6
o'clock naka 4 o'clock la wàcca office wala ñibbi sàllaaji 8 o'clock la àgga këram mu ne diggante 4 ba 6 mu ngi diggante traffic light ak turntable listen to that fuel comme li lay faal di wax fuel ba pare business bi lay close nañ 4 o'clock lañ waroon a close ñu close business because of transport problem te li nga wax ni pour generally even government place liggéeykaay bari bu demee bi 3 jotee liggéeykaay duñ concentrate ñu amul moto ñëpp a ngi xalaat nu ñoo ñibbee ñëpp ñu xalaat fan la ban time lay génn office bi waaw ban time lay egg suma kër boo ñëwee bugg a service dañuy wax ne ñun ñu ngi wàcca de wala wàcc nañ sax lañ lay wax some workplaces pour wan la rek comme li mu wax nii this is something lu nga xam ne man déema office bu ma liggéey we are victim of this léegi kañ lañ siy jógee te Fall man ak moom su gisante bu mujj fii lañ dajee fekk fu mu doon dem dafa wiiri waara ba agsi dafa réer sax fu ñu dajee mu ne ma damaa génn una san nga te every day people are complaining about transportation bi si dëkk bi te ñàkk a yoon mooy problème yoonu bundum comme ni nga ko man foofu laa dëkk una san nga every day foofu laay jaar una san de bés ba ëllëg foog ma dem kër waaw foog ma dem fa te dama gis ne yoon bi lenn tam apprécié naa ko ci Honorable Souleymane Jammeh keroog bi mu fi toogee dafa wax waxi gor ne moom as National Assembly member taxaw na wax ne bu fekkee responsibility nguur gi jël ko dina tekki nambal tànkam jaral na ko mu resign waaw jaral na ko and those are the expectations that we need tey director of li nga xam ne moom moo nekk National Road Authority NRA mu taxaw wane ne nguur gi buñ paree pour defar yoon ci biir réew mi dina tekki nambal tànkam parce que loolu mooy responsibility waaye come on ñang pour ñu change scénario bi foog ñu gis suñu autorité suñu jël responsibility pour scénario bi mun a change because fii ku wér di nga tukki ku bég di nga tukki ku am nakar dëj sax tey boo ko fi amee foog nga dem tukki te da nga koy xalaataat sax of course surtout su amutee waruwaay lii mooy it will be a nightmare for you kon te président bu mu ñëwee daf ne infrastructure bokk na ci priority waaw moom sax mu ne loolu mooy priority bi exactly waaw loolu la wax de is part of his priority waaye those infrastructures yoon bu fekkee benn la ci lim ñu limal ci li nga xam ne def na ko ci diir bu gàtt waaye Greater Banjul bi problème bi is too much te business bi fii la nekk koom-koom bi fii la nekk te koom-koom bi bu yaxanut foog nit ñi ñooy sona because comme li la docteur wax léegi yow moto bu war a jógee Banjul indi maalo fii nu mu tuddati Serekunda mu taxaw saaro 2 hours lakk gaz welam bu ñëwee borom bitig bi su ko caajee daf koy ne non foog nga yokka kooku léegi nag su ne naka $1000 bi moo yokka si lii bi xaaral ma xool naka laay yokkee $10 si sàkku maalo man ma nekk victime yow nga nekk victime poti sukur noonu leneen ak leneen absolument mon ñam waaw dafa am solo fi ñu toll mooy lu olof di wax bëgg a dem taxul a dem mën a dem mooy tax a dem léegi nag da ngaa taxaw si tali bi waaye da ngay bëgg a dem waaye doo mën a dem foofu leen toll right now Cheikholi bu ñëwee maa wax na dëgg gi nga soo fee jël town trip nga bëgg a jël highway bi dañ la wax ne boobu trafic bi dafa jaam soo waroon a fay 300 dañ la wax nga fay 500 because yoon amul da ngaa lakkaab li fi kon loolu rek nekk na number one loo xam ne métti na trop te Greater Banjul area bi dañ raf la yoon si koona si yëpp foo si dugg yoon problème la foofu dañ ko fàtte te secondly ni ñu dee defaree yoon ba si nguur gi fi nekk nu mu nekk di defaree yoon su dul yoon yu mu defar si région si biir dëkk bi benn yoon baaxul fi nen wante de yooni Sukuta bi gis nga bii compagnie bi SSPT yi ñoo fa naa ñoo ko war a defar laajte naa leen bu ñu jógee Bundung noonu dañoo koof laatu ko ndaa demaat Sukuta kenn leen fi defar yoon boobu bu ko doo mën a defar yoon Amadou tabax rang-rang bu xonq jël diw sotti ko fi jël tali rek sotti ko fi doo dee indi machine bu dee defar tali moto yi ñoo ko dégaat léegi foofu benn moto sa si paane soo ko jaagee si kaw tali bi pax ñëwoon dafa ñëwaat ci honesty bi Moustapha Fall mooy si honesty bu ma wax ñuy defar tali ñoom si yeneen réew yi ci lim gis si biti xool lañ koy defee parce que dañoo xam ne seen réew lañ koy defar waaye tamit nit ñi seen taxpayer money la ñoo jël dugal ko foofu te ñoom bokk nañ ci boo defaree dara yow nga xam ne nga koy use boo koy defar su fekkee ne dat quality lañ leen mooy lu may wax su fekkee dañoo dépend si maye réew bi leen si maye rek lañ di dépend waxoon naa ko fi kere bu ma gisee soldier yi indi leen ñaari moto yi from Turkey guleet ma gis ko si Gambian Army ñu am façon yu moto yooyu te yeneen dëkk yi ñu wóor ni suñu def indépendant da ngaa gis bagage yu police bi am yu fire service am an Gambie doo ko gis soo sekoon li mooy soo demee si tali yi baraw defar parce que gis nga ay yeneen yi tali yooyu dia very good tali yi ñu ngi baax yooyu leen soxla fi yoonu bundum bi bëgguñ fi raba tali ok mon ñaa nga baal ma dinaa ñëwaat ci yow parce que li nga wax dafa am sa waaw ci boobu problème biñ gën a am ci suñ yoon yi ak suñ contracteurs yi dafa nekk nu ñoo tenda contract yi yow di other time waxtaan nañ ak National Assembly member wax na ko tey nga war a jox
contract bi si ñang lay jógee ñang ne contract bi de $10 million la waaye docteur man maa moom $3 million bi pour yow nga jot contract bi léegi $3 million boobu noonu génn na ci projet bi te daf la leer na yow projet bi $10 million moo ko war a defar xam nga kon quality yi demee na bo because of léegi ñang dina manage ne maa ngi war a jox docteur $3 million $3 million boobu li tax ma koy jox mooy ne moom moo ma jox contract bi because moom moo ko amee moom moo nekk maybe permanent secretary ci office boobu noonu wala mooy ministre bi suma xarit laa koy jox waaye ñaata laa ci am and these are the problems that we are facing in this country. ok yow Mr Fall ñu mel ni comme yéen tey nga amoon yéene jiite réew mi nga gis conscience yu mel ni of course tey ñu mënoon jàpp ne yaa ngi dem nga supportoon président bi ci élection bi da ngeen doon mën a am opportunity pour wax ak moom yu mel ni te tamit ñu bari jëf ok yéen da ngeen noppi xëy na moo tax ñeneen ñi tamit mun a gis ne lu bari doxul loolu tamit loo ci mun a wax. well xam nga ñun président bi. right after elections. right before elections. ñun suñ nomination bi buñ ko canceloon. dañ toog ñu waxtaan. because dëkk bi fi mu nekkoon at that time. it is very critical. in temps suñ ñëwee si affaire yi fitna. ak the rhetoric that is going around. So, us like other 200,000 people, then fogne, hegna, sunjo he president bi, another chance, na weche, because hegna, the first time he was a victim. He was a victim. Why? Victim si naka? See, as maybe his first term, amna ñoo xamne dañ ko sabotage. Because that's what we've been hearing. Te mom si bopam ci mom loolu la doon wax. Yeah, sure. Gis nga. Waaw. Waaye xam nga njiit. Su fekkee ne yow ñëw nga toog nga. Sa kaddu dafa war a important. Li nga wax ci askan wi dafa important. Ñun noppi wuñ waaye dañ génn si coalition bi. génn nañ after because fàttaliku nga bindoon nañ letter ne press release ne we are all going back to our camp. Because sooy liggéey ak président bi koo xam ne time bi élection bi amee woon mu ngi leen a déglu bi élection bi jeexee doole mu mun a chance pour toog ak moom pour wax mu dégga. Yep. Yes. Man, since after National Assembly elections, we were not able to get access. Te lolu amul njëriñ because lolu moo tax ngeen génn ci coalition bi. Lolu moo tax ñu génn ci coalition bi. Because it is not about the position. Because xam nga position tamit dafa important. Soo fekkee ne yow am nga kattan am nga ene bi pour am place boo xam ne mun ngaa dimbale askan gi. Loolu important na. Waaye tamit su fekkee ne joxut la place mun ngaa nekk tamit mun laa déglu. ñun dem nañ ba try to create a coalition governance council yoo xam ne we will just be there pour ñu seet what is going on and ñu inform ko to see how best he can be able to address it. Loolu it didn't go anywhere. So, you just know that the government, Barrow government did not care about that coalition. Sunya we see affairi ministry see ak others. So put forward before we got there, ndalo ngeen ko gisee as a betrayal wala nakala parce que defen amone probably an agreement wala lu ngeen d'accord bala ngeen dem ci coalition bobu ngeen dem be election bi ngeen win li ngeen bëggoon mu am ko ngeen dem parliamentary. Of course, niñ ko bëggee woon within the combos amut, but soo leen génnee ndax da ngeen gisul seen bopp ci doxalin bi wax nga ko. ndax loolu da ngeen ko gisee as a betrayal or what? Yeah, we didn't see ourselves in the governance. And xam nga nit sooy ànd ak nit liggéey ci def dara then after moom amaatuloo access moom mu ngi defal te du la dee consolaat. That's a betrayal. Okay. It is ñun ñëpp ene yu baax lañ am si dëkk bi pour dëkk bi dem si kanam ñun ñëpp loolu lañ wuga. coalition bi lay dana waaw bàyyi xel partner sam dina bàyyi xel partner sam yi unfortunately ñu mujj a gis ne loolu tamit
mujjut am mu demaat ci kàddum after bu mu defee appointment am mu ne gis na ne ñi ñëwoon pour dimbale ko yëpp dañ ñëwoon pour dimbale ko pour mu wiin waaye nekkutoon ñu ñëwoon ut si place léegi yow wax nga ko fii te toog nañ fii ak deputy secretary general bu APRC Doudou Dia di seen wax bi nga wax la wax ne ñoom ñëpp bi élection bi passé dañ gis ne ñi leen doon déglootuñ leen ñiñ doon wax ak waxatuñu ak ñoom ñiñ doon jokkalante wuñ ak ñoom loolu ci ban réew la ñuy dem ak yéen ñi nga xam ne seen kàddu yëpp moo nekkoon ne gis ngeen ne fii scénario bi toll woon comme li nga wax ni tiitoon nañ ne jàppale président bi rek mu wiin moo nekkoon saafara bi mu wiin tey ngeen nekk di dundal li ngeen di dundal. wante maam balaa moo ñëw coalition tam dafa am ay conditions yu moo tegee. waaw ne yow gars yi da ngay ñëwaat si yow after. waaw ok tontu foofu ba damaa yegg si waaw xam nga sometimes when things are moving really fast agreements yi duñ mun a nekk solid because xëy na doo am lawyer foofu to make it waaye verbal agreements koo xam ne you have two mature people an organization you have responsible koo xam ne dafa honest because ñun génnuñ to the media to say he promised us this moom moo génn a wax ne lii laay def te bind na ko si paper si wax na ko yëpp everything then after people see that something else happened that didn't come from us loolu génnu ñëw from our side that came from his side he decided that he's going to select those people ñoo xam ne you know ñum tànn that's fine that's his prerogative waaye ñun su fekkee ne woon ne ñu ngi fa woon xëy na we can be able to do certain things yoo xam ne we had a promise for our to our constituencies that lii la ñoo def okay understand so you know like I say it's his prerogative waaye dëkk bi moom kañ ñun ñëpp a ko bokk so you know moo ne yaa ngi doon comment si foofu lu ma la wax mooy ne coalition boo gis dafa am waxtaan waaye dafa mel ni man lu ma dégg si ñi dañ just demoon gisoon fi situation bi toll rek waaye teguñ ko si document lu concret ne after election lii leen bëgg oo leen bëgg because yow man bu nga duggee ak président dafa gaaw trop ak balaa ngaa génn si ñi ama yow interview man Kamakunda waaye loolu lu day xañ na si ndax seen ànd bi foo leen ko tegoon dafa nekkoon si paper luñ sign oo nekku fi because in camping yéen a doon nekk si front line bi te balaa moo jël kaddu daf dee nuyu ba dafa bëri woon sax 70 du mën a tudd ni bàyyi ñi bu ko demoon na ba 70 ñëpp daf leen dee tudd ñëpp taaju so fan ngeen tegoon seen ànd ak moom dañ ko xaatimoon si kayit wala just da ngeen demoon rek pour bu gisoon fu réew mi tollu ngeen bëgg koo jàppale wala déet wala wax rek la woon. waaw xam nga ku nekk political party bu nekk or any presidential candidate da nga am sa manifesto. that manifesto sooy dem nga waxtaan ak moom ne lii moo am si suma manifesto bi bugga naa at least ñu address. it can be a verbal man suma boss verbal la. nekkul luñ binda man binda naa suma boss waaye bi ma doon dem foofu you know the time that was given to us was very short dafa short man so mënuñoo dem through the document or anything so ñu ma bàyyi loolu we just had a conversation so biñ génnoon nag honestly for me the expectation was not it can be or it cannot be that's fine waaye man ene bi moo am mooy ne ñu liggéey réew mi su fekkee ne si Barrow government bi lañ koo liggéey la ñoo am opportunité pour liggéey réew mi loolu important na ci man pour man so waaye affaire yi kaddu am ne dañoo suma cabinet bi dafa involve loolu si moom la jógee that didn't come from me that didn't come from my team members so that was because xam na ne ñun si campaign trail bi we worked really hard we worked really hard man Kawur Lower Salum taxawaloon naa foofu candidate Malick Jassy moom dem na National Assembly bi dem na ba mu jàlla ba ñu tànn ko waaye because of the conflict because I don't want coalition we started having problems so ma convince Malick Jassy pour mu resign mu step aside pour mu bàyyi Mr Jawara taxaw
the idea was that Omar Hamad Ba ne Malik Halis bim spent fofu dañ ko wara reimburse because he spent already. That agreement was there. It was not written again. Verbal agreement. Because sometimes you say that your words are your bound. Yeah, kaddu. Need kaddu, then go what are some? You know, so if you're in the leadership, your word should be your bound. You cannot say one thing and then do another. That is dishonesty. Whether you like it or not, it is dishonesty. So Malik Jassy mungi kaur, he got nothing back. Te lolu Amad Ba moko promission also? Amad Ba moko promission because man bim geno ñewon nañ ne waxon nañ ko ne you know we convinced him to step back. Why Halisam den ko wara delo. He said okay. So he even came in just on Gamalik stage B that day. So that's the thing. Okay. All right. That's quite interesting. Legi ñu tay jëmbale ngeen président bi mu dem election in December mu win yaa ngi wax parliament election bi léegi some of the experience bi ngeen ci am léegi lan mooy sa reading lan mooy sa jàngat wala sa analysis réew mi fu mu toll let's say 8 months 9 months or 10 months down the line bu président bi winee election bi ba léegi ci doxalin bi wala bu mu sampee nguuraam bi ba léegi ba naa ngay jàngate réew mi tolluwaay bi ak doxalin bi président Barrow jëlaat in his second term. I'll be honest with you, I'm very disappointed. Oh, really? I am very, very disappointed. Lu tax ma wax loolu mooy ne gis nga njiit suñ la tànnalee it is that moment that very minute your responsibility pour nga ease the burdens of the people for time boobu la commencé. You cannot wait for 8 months 9 months to say I will do this because gis nga saako maalo léegi 2,200 mu ngi egg rek. Cement, the same thing. Flour, the same thing. Everything is going up. Nini sona na yapa kilo yapa legi $400 and before December it was 300, and before that it was 250. So I don't believe that government be muna def dara. Because finance minister time and again damakode dega muy wax ne this is free market. Ku nekk mun nga jaay sa bagage num la neexee. Liberal market la. That is wrong because man xam naa ne for example in the US the largest bill biñ dee am in the Senate in their budget is the farmers bill. The farmers bill bi liñ dee def mooy dañ dee xayma almost billions of dollars pour farmers yi ñu dem farm pour ñu mën a jaay seen produce yi at a lower rate, then the government will make up the balance. So if for example they have a disaster, they have insurance boo xam ne dañoo fay farmers yi for those crops. So the government not directly but indirectly mu ngi involved in controlling the price of food for the people of the United States. Loolu tax ngay jëm nga am a kilo of meat for $150. That's amazing. Gas oil, fi mu nekk nii gas essence is $3 in the US per gallon. Per gallon la ñun ñu ngi fay $73 to $79 per liter, and a gallon contains 4 liters. Sa disappointment bi nga wax specifically ci foo ko mën a peg fan nga ko mën a base is it about the state of the economy comme ni nga waxee ni bu fekkee ne njëg bu seer bi la bu fekkee dund bu seer bi la comme ni nga wax nguur gi mën nañoo wax ne c'est global phénomène loolu xewul Gambia rek ndax loolu nekkul genuine excuse tamit wala reason bi tax tey nit mën a nangul nguuri Gambia su fekkee loolu li nga wax moo tax nga disappoint maybe it's not Gambia rek. Yeah, how about that? Why xam nga it is cheap for us to say it is only Gambia. Then why are you there? Why is the president there if, let's say, for example, the whole entire world is experiencing the same situation? Moom mu toog then nit ñaa ngi suffer mu ne duma leen mën a dimbale because yeneen dëkk yi they are going through the same thing. That is not the responsibility of a government. The government dafa war a xalaat dafa war a am xalaat ne what can I do
su fekkee ne saako maalo ñu ko order 2 companies or 3 companies lañ government mun naa order ay saako maalo ñu isi ko ñu distribute ko to people who are going to sell it far less loolu mun naa am nga support farmers yi si seen gardens yi ak tool yi even these gardeners you know jigéen yi mun nga leen a jox seeds nga jox leen allowance pour ñu produce their produce and sell it at lower. But loolu xaalis boobu fan lañ koo jëlee Mr. Fall parce que loolu tamit wax ko if you are from outside mun nga ko wax but if you are in dina wax ne yombe wut noonu parce que Gambia amul the resources. Where did they get the money to buy the Pajeros that they have right now? The seen Pajeros yi yëpp change nañ leen. Right? They have Prada. Prada is more expensive than a Pajero. The brand new Pradas are more expensive than the Pajero. Just Demba or last week la foog naa ñu ngi ko interview $4 million for just government travel. Why do we have to have all these delegates to go to the UN? Am nga loolu yëpp xaalis boobu yëpp dañ you know if for example a government that is responsible li nga def mooy ne dama war a def lii ni ñaa ngi xiif this year duma dem UN conference dama yónnee suma external affairs mu dem then all the delegates xaalis boobu nga seef ko def ko si dëkk bi this is what it is xaalis mu ngi fi it is being misprioritized because man de bi ma gisoon ne ni ñaa ngi jaay Pajeros yi ñu ngi bari si car sales places and those are government properties waaye lu tax jëluloo loolu nga jox ko police yi the police don't have any vehicle mun nañoo use Pajero yooyu discount leen nga jox leen ko then su fekkee ne yow da ngaa jënda well seetal si car sales places they have more Pajeros than anything and coincidence I don't believe in coincidences because soo gisee ne yow yaa ngi amee Pajero nga gis ne nga léegi Prada ngaa dawal Prada is more than 1 million. It's a very 1.5 yeah, it's a very small. We're talking about dollars, like not dollars. Yeah. We are talking about so these are the priorities. They podium hunting. These are all things you hamne munanyo luta mane ma disappoint na ne moine. The people are suffering and the government is not paying attention. They are not paying attention because do you muna wax ne halis neku fi. So if they can halis nekuton fee, then they will not travel. Why would they travel? Yeah, definitely. Who is paying for it? Yeah, it's government. If you go for 2 weeks and you have $500,000 in per diem, then you should not. That $500,000 is so called for 5, 6 people. That is $2 million, $3 million, $4 million. You know, you can be able to use that for something else. So these are the things government be dafa war a pay attention dafa war a understand the conditions of the people. Crime rate is over the roof. Every day crime is going. Where are the security services? Man security mom hamna ne visibility is everything. Sachakat limbañ moy ku xoxol. Then if you know that we have soldiers, we have the paras. At night, tasaro len si talibi. You know, do talibi de. See small ruhai. Okay. Yeah, every single mile, every single 100 meters. Dinna bay nga jitu ñu ci point bo parce que you are a security expert and nañ bëgg share your expertise on that. How do you think we can do as a country to mitigate the crime issues in this country? Bobu nañ ci ñew in detail, but mon ñang apparently lim wax ci disappointment bu am ci nguur gi dégg nga ko bo ci mu ne lan nga koy laccé wala nga comment ci lolu. Well, anyway, wax na ñu ko gisee lu ci bari tam askan bi wax nañ ko ko right now yàgg nañ di wax fii nii dëkk bi dafa nit yaxana li ñu am as tuut dañ ko war a yaxana jéem ko dugal ci tax duñu askan bi gën a yu sal boobu noonu waaw lu mu wax dégg nañ ko waaye am na loo si xam ne askan bi seen boppa ñoo ko waxal seen boppa te tam am daf dee woon ne dëkk bi am na xaalis because sax maa ngi ko fay wax mel ni moom daf ko déggal parce que mu ne bu fekkee xaalis amul tukki bu bari bi fat yéen bi fa lañ koy jëlee tri bi Amérique bii nii soo ko cegoon tey bi fi indi leen millions
waaye millions yi yu bëri dem na si réew mi yoo xam ne ñu tukki yëpp bu ñu leen fayee bari na wax naa la fi ma ne la dafa am benn ministre buy tukki ñaari fanam yooyu wala ñetti fanam yooyu dina ëppale juróomi baykat yu am 9 months si seen tool yi ñoom duñu am loolu léegi dëkk boobu kañ la moo dem dëkk bu nga xam ne ñi war a bay lu ñoo dundee benn tukki ministre rek wala benn tukki directeur ëppale na seen nawet kañ la ñoo dem soo duñ dem dafa jëra sitaat yaxanal bi tam daf si am solo pour ñu yaxanal dugal ko si askan bi waaye tam nguur gi tam dafa war a génn di wax ak askan bi bu ko askan bi ñoo la taana tey wax naa la fi keroog na la ne nguur gi am na lu mu def si lu mu teggi taxi si maalo bi ba tey soo laajoo askan bi dañ la wax ne ñu bari lu ñoo mooy ne ñu ngi réccu lu ñu falee président Barrow fekk dafa xam dañ xamut te président Barrow am na lu mu def si dund bi pour mu wàññeeku ba xamuñ ko te nguur ak askan waruñoo umpante bu ko suñu umpante rek problème dafaa ñëw foofu umpante bi warut nekk bu ko tey suñ la waxee ne nguur jël na ay millions def ko si fuel bi pour mu wàññeeku subsidy waaw so léegi mu ngaa wax ne 75% xamuñ ko driver yi bëri xamuñ ko dañ la wax ne ñii dañu nekk di rey fekk am na lu mu def te su la waxee ne nguur tey teggi na ñuy indi saako maalo lu bari ba tey nga mun a kooku noonu di ko jaay 2000 free tax ba léegi kooku di jaay 2000 so yow léegi lan la nguur di def loolu la askan bi wax te am na lu mu si def bu ko di problème mooy ne nguur gi jegewut askan bi mooy communication waaw waxut ak askan bi pour wax lu mu mun ak lu mu nekk di def ak lu moo jéem ndax tax ñoom ñi ngee def moom am na lu ñu si def waaye ndax ñi ngee jéem wala am na luñ plan pour ëllëg so loolu nag soo ko waxul nit ñi duñ ko xam so su ko defee waxkat bi dafaa wax ne rek loolu nekkul di am so this is the problem te loolu du doxalini nguur da ngaa jege sa askan di wax ak ñoom waxuñ président bi jege ko waaye am nga ministre am nga directeur am nga chief am nga lu nekk ba ñooñu ñoo war a jege askan bi di wax li nguur gi di def si dund bi lim si man ak lim see jéem askan bi mun a xam loolu mun a am yaakaar ba right now na tekk rek na yerañ nit ñi xamul li yow den laa delloo bileem bi rek comme nu mu ko waxee bu baaxee ñu ne ñëpp waaye su bonee ñu ne foofu laa bëgg na wax ku mel ni comme Mustapha àndoon ak moom dimbale ko tey moom ñam loolu laa bëgg nga comment ci loolu parce que tey moom dañu àndoon ba mu wén ba tey ñëw na fii di express disappointment mbégteel bu mu am ci doxalin bi loolu lan lañ ci mun a jàngee te moom amoon na yéene bu mu pour lu mu defal nit ñi mu bàyyi loolu ànd ak président bi dimbale ko mu wén te mu ñëw toogaat ne daanaka motut sax at mu ñëw daanaka réccu la gis ci doxalin yi loolu tamit lan lañ ci mun a jàngee. xam nga loolu sax tey soo demee si askan bi soo laajee 10 people 5 dina la wane man dama ko sànni la waa réccu naa ko kooku mais bi xamul lu bari tey soo demee si mat ñun fu ñoo nekk nit ñi ñoo fa dee nekk du ay sos man kay kii dama ko sànni la waaye génn naa si moom parce que daf ñu disappoint daf ñu seetaan spécial ñun béykat yi te ñooñu ñoo amee réew mi c'est quoi li mooy ne xam nga lu ma la ko fi wax léegi ne politique gars yi ñu ne amul ne naka permanent friends but no permanent enemy permanent interest so faaleen bi nag dama xamul naa interest bi moo ñëwul moo tax mu tax waaye man bu moo ñëw man kama fa la ma fekk waaye nag wax na dëgg duggam bi ak génnam bi dafa gaaw loolu moom agreement bu fa amee fekkoon na paper yi dafa tege waaw ba Mr Fall foofu jokko mu comment parce que foofu tamit léegoolee gars yi dañuy wax ne soo leen duggee affaire yi neex doo leen wax dañu expect nga dugga ñu léegoolee ñu jox la brown envelope wala nga gisee président bi am lu dugga ci account bi rek nga yow tamit doo noppi doo waxati waaw est-ce que loolu tamit du nekkal waaw bu dara duggul rek ngeen génn di wax ak yu mel noonu loolu tamit est-ce que nekkul non xam nga affaire yi dugga waaw let's say for example man de suma manifesto bi it is dunda bi dafa am solo dafa am the most important su fekkee ne man xëj na let's say for example I am appointed as the trade minister li ma wax nii yëpp mun naa koo fexe pour def pour ñu wàññi lifin bi gis nga so léegi bu ñu wax du ma mun a wax ne su ma joxee place naa du dugga waaye man su ma jiko I am a principled person. Suma gisee loo xam ne doxut naa I will talk about it. Naa ko question. Te I will not hesitate to resign because it's not about the money. It's not about the glory. Are you not saying that because you are an outsider duguloo because gars yi dañu wax ne système bi Gambia moom resign bokkul ci yëf yi moom loolu dañ ko xaraamal loolu moom mun ngaa xamaa ñu nga xalaat de bot nga resign nit nag soo àggut si place boobu doo ko dee xam waaye man li nekk si man laa mun a wax right yow gis nga ne ñeneen yi duñ dee resign even the problem that they have that's fine waaye man li nekk si man li suma xalaat ak suma commitment to the development of the Gambia loolu laay wax ni xam nga te ñu ñëw si affaire yi li mu wax affaire yi lifin
the timing, it is not one year. Even 5 months or even 2 months is too much. Because just visibility, pour nguur gi génna ne leen ne understand naa leen naa def lii maa ngi ko def. Wàññi na price yi génnee na tax from rice. Why the importers did not reflect that on their pricing. Man maa dégga from Peter foog naa Peter Gomez. Peter West. Sankare mu ne laaj nañ ko loolu mu ne importance yi ñoo leen disappoint because reflecting ko si seen pricing bi. léegi ñoom lan lañ ci def ci loolu. dara this is where the problem is because xam nga nguur dafa war a am doole pour soo defee something wrong you are reprimanded for it. soo sàccee ñu génnee la ñu investigate la su fekkee ne gis nañ ne there is something wrong ñu teg la place teg la loi keneen su ñëwee mu gis ne loolu moo am te daf ko defaatee it will do the same thing. xëy na the third person will think twice before you do it. waaye nga gis ne koo xam ne teg nañ la sàcca nga o tapale nga nit ñi wax nañ teguñ la loi dara yaa ngi toog rek soo amee opportunité da nga koo def. absolument maam. keneen naf na. man fi may waxee rek comme Mr Fall fu mu doon waxee ok coming back to fi nga waxee léegi is very important ci ne yéen ñi nga xam ne yéen a demoon ànd ak président bi yëpp tam Gambie ne dañu am disappointment ci yéen. mooy ne ñu bari lu ñuy wax mooy ne xëj na bu nekkoon président bi la landslide victory bi mu am nii mun naa am du doon yombee noonu waaye tey yéen daanaka 20 something ëpp ci ñoom daal luñ ji jamu dañ dem fekk si ko waaw te interest li ñu bari ñoo wax boole buñ demee nomination balaa ñoo xam ne da jàlluñ nen doo ngañi système bi doxalin bi président bi ni corruption bi herande but eventually after they failed on dina bu ñoom yëpp dañ dem and endorse that same system dimbale ko moving so disappointment is it a surprise? It was not a system because xam nga every election it gives the government a clean slate. A clean slate meaning that xëy na the last 5 years li nga defoon xëy na measure nga ko and you want to do something different you can change so the system bi mun naa nekk clean slate man loolu laa foogoon ne this time around is a clean man suma gars yi suma nit ñi supporters yi dañ dee ñëw ne leen ma ne man dama ko sànnil de waaye yow yaa ko tax de waaye I regret it billahi dañ lay wax ne dama ko regret te man maa leen tax pour man maa leen convince pour ñu sànnil ko so it is not both sides my followers my supporters are very disappointed and they tell me like you do or like you are yes disappointed. Yes because I am reflecting what they are telling me okay and I'm seeing the same thing too like you are léegi foofu laay ñëwee ba tey ci question ñi gis ne as you said tey yéen ñi àndoon ak président bi mu mel nii yéen óolu woon ngeen ko pour gunge ko waaye moom doyloowu leen ndax yaa ngi ko fi wax léegi tey bu ñu xoolee cabinet bu mu ko sampee toog nañ lu mu 6 months xaw ma 7 months amul sa ministre of trade te dund bi ni ñaa ngi koy jooy guddeeg bëccëg suba ak ngoon cabinet bi fa nekkoon ba ñëpp xalaat ne cabinet boobu moom daf koy soppi waaye daf ko jàllar bi kii nekkoon fii mu yóbbu ko fii kii nekkoon fële mu yóbbu ko fële ki nekk dara soppeekul ci nguur gi xan-xanam yi ñoo fa nekk place yi rek lañ soppi fiw nit rek la indi exactly ñu indi daanaka bëriwul te ñi indi yëpp daanaka ñooñu sax ñu ngi woon ci système bi ñii ñu ngi woon ci ay place mu génn ñii ay gouverneur lañu woon mu indi leen ay ministre ñii nekkoon ci éducation système bi mu indi leen amul kenn ku nga xam ne dafa la génnee ci biti nga ñëw mu indi la ci biir man ne bu fekkee gis naa ko kenn lañ mën a wax mooy ministre of energy kooku dafa génnoon ci nguur waaye mu ngi doon liggéeyal nguur yi former président bi on san lu dul loolu ñeneen yëpp kenn moo ci nekk xan-xanam bu ees muy Demba Sabali kooku moo jógee from GDC ñëw join ko lu dul loolu ñëpp nii rek lañ def da nga jël càmmooy dugal ndeyjoor jël ndeyjoor dugal càmmooy so loolu yaa ngi ko gisee comme dafa ñàkk a óolu ñu mu àndaloon comme wala gomul ne they can do better waaw loolu tamit parce que kenn ci yéen waaye xam nga sooy liggéeyaat nit mu ñëw ngeen toog waxtaan nga am pour affaire yi óolu pour óolu ñu ñun that is up to him waaye ñun we didn't show anything that will indicate that ñun si njuutaaj la ñoo nekk
Because each and every one of us, I don't know about the man, Lutah Matahau, is because of the country. Man Lola Munawa. It is because of the country, Lota Matahau. And like I said before, so fekene yen dem gen support nañ ko mu génna the same thing ñi nekk 200,000 people ñoo xam ne vote nañ leen ko votal nañ ko have the same idea ne xëj na we will give him a clean slate. A clean slate means that you get all those people who are corrupt génne leen foofu isil ñoo xam ne they are competent, they are knowledgeable, and they have the will. And that was his and promise. The integrity. The first press conference. Yow nga ñëw nga gis ne ñim tànna because Demba Sabally ki nga wax ni he's an LPN, I think. I don't know. ñi ko xam ñu ngi wax ne moom doctor la waaye there are reports that he doesn't have it. Man su fekkee ne government la man, I will investigate that. But the other thing is, he doesn't know anything about agriculture. So we have people who know they are more competent. But what he said, the agricultural ministry need only leadership. Leadership is what it needs. Oh, that's not the case. Because then how are you going to interact if you don't have the know-how? With the experts. How are you going to do that? If you don't know, anything about Sampa, Nig, contractor, Tejangulo, all the architectures and everything else. Okay, so maybe Hamnan reading and writing, so Muna be a leader for these people who Sampa Nig, Tahbile. How is that possible? It's something else. It's something else. All right. Interesting. Because of time, dama bëgg ñu def what the guy fat ñu laal few points bala ñu because we want to take an opportunity. Bëgg nañu laal ci acquis bi bu xew fi acquis in the crisis bi bëgg nañu laal ci security. So ñaari ñooñu and of course corruption because mu ngi ko mention tamit. So daanaka 3 points yooyu bëgg naa nga jox ñu chef comment. First on corruption wala ñu wax ci xale yi gis nga xale yu ñàkk seen bakkan ci réew mi. As a leader, political leader, ambition. Tey loolu ban yëg-yëg bi nga you know as a parent. And of course. A parent. Yeah. Gis nga man bi affaire gi génnoon. The news bi. Fekk Aisha suma doom dafa am cold. I was so terrified. Dama rush ma ut medicine bi ma ko sirap bi ma jënd ma seet ndax it is one of them. A parent, to have to go through such tragedy and something that is not your fault is very difficult. It is. Because all the revelations that is going on right now, government should have been very swift. Because man being kumase guy kumase he was 43. Wow. Then it is not until when the WHO revealed it was 66 that Nini understand it is 66. Then man, there have been a system of Twitter. I am always tweeting about issues here. There have been some Twitter. They tag the relevant agencies. Nay, it is high time for government recall the ambassador immediately of India. Express your disappointment and demand a swift investigation into this. Span all the medications that are coming from that company. And then you turn around, demand guy you pay for the lives of those people, those kids. For a government, that's what I will do. Because you understand the pain that those parents are going through, the significance of these people. Yeah, does that mean somehow come taxawaay bu ci nguur gi def ak president bi lim ci wax yow dang ci am disappointment like many, and then many were calling for the resignation or sacking of the health minister. Now you expect or you share the same view? Why, Hamgaman, health minister, I have enormous respect for him. Okay. Engagement, he's a very knowledgeable guy. Why this happened under his watch?
there is a lapse somewhere that falls squarely on him because he's more responsible. Yeah. The second thing is, see speech bi man real na speech bi déglu na. So in that, does that deserve a recognition mom pour mu waroon a tekki no wala président bi génnee ko? What do you think of that? Because many Gambians ba noonu lañ ko gisee. Man suma wax if I'm speaking to him directly, I will tell him to resign. Okay. Because that will show integrity. That will show responsibility. And at least this happened under my watch. Okay. I failed and I will let go. This is what resignation means. It is not that we force you out. So, because yo suma ligéyal nga ne ma bayil manela ma bañ am nga lolu dem problème la. The second thing is that empathy dafa important torop. The president's speech have no empathy. He is not speaking from the heart. Because just it is not everything have to be written. There are times when you have to come, throw away everything and speak from your heart. That's what people see. Yeah, definitely. Wow. That's what people see. Need it on speech. No, but you also, the worst thing is compare what the mortality rate of last year with this one. They are two different things. Yeah. You cannot compare that. That is a political game. You cannot play politics with this. And that is written by the ministry. That is written by the ministry, and it should have been vetted by whoever is his speech writers. Yeah. Because that is a very, very bad thing in there. Because it takes all the empathy out of it. Now, it's not that bad because last year the same number of people died. It's not about numbers. What investigations are going on? What you expect? Man, dama expect ne. The crazy thing is these are industrial solutions, industrial toxins. Lolu nakala age. It must be intentional. Maybe they run out of an ingredient ñu def ko fofu. Xam nga. So legi government bi ñu wara def moy ne mu taxaw dëgër. You have investigation. So if they found this company as one thing they do wrong, the company did something wrong, they need to force them to compensate. And they won't have to force the Indian government. Just man, Halis. Ne yang majo Halis. Yang ma sponsor. Does not supposed to mean that I will succumb to everything that you say. Just so if India mung nyojo Halis. Same company rain and 70 of our children. I think that 70 of our children should be far more important than the money that is coming in. Very good. And we take 5 minutes on corruption, and security. Because of time, then go lal fale. Yeah, corruption in the issue of corruption is a problem also. What's your view? Do you feel Gambia is a corrupt nation somehow? Sorry to say. And it's open secret because it went on a National Assembly member wax na ko ci assembly. Yeah, government they appoint a government official in a short period they start building mansions, driving cars that worth millions of dollars. Lulu. This is corruption. Protocol officers yi ñu ngi samp ay. All this KIA is all related to corruption. KIA is like this Akin thing is. AKI, because the problem is corruption they issue all this every ill la they issue. Medical control agent ñi ne bokku ci nga xam ne dañ ko record ñom. Corruption la dañ ko dugal te ñu joxe xaalis. If people are able to take money for anything and there are no consequences, like we are also going back to consequences. Every time nguur gi dafa wara am Adama Barrow dafa wara am the guts to be able to fire when something happens. Nako def. And he will hear what nit ñi lan la ñoo wax. Because nguur da wara deger. You have to know when to be soft and you have to know when to be hard. And that's so how would it promises after the presidential election mu ne duma wax comme Kane waaye dinaa wax comme Jaxate. That is the most important thing because every time because mu ngi dégg nit ñi lu wax. Dahal. And then so you put law, you take the law
take through them through the law. But foofu tamit exactly the problem tamit ñu ne is us the people Gambians we are in positions hired by the president or appointed nga nekk ci place ñu jox la fa but you don't see your country you see yourself first ak your family ngay def njuuj njaaj at the expense or the detrimental of the people. What can the president do? But is it all Gambians that are corrupt? No, absolutely not. Exactly. So we cannot blame Gambians. Man, I don't believe that it is us. Let's stop that it is us. Gambia, the name Gambia, does not mean corrupt. Yeah. A Gambian, there are several Gambians, thousands of them, I know when they give, you give them position. Why? It all comes back to the same thing. If I give you a position, you do something wrong, they will have the same idea. Then the next person will not do it. Absolutely. So it is the same thing. So the thing is, it is not about punishment, it's about deterrence. Interesting. So nit sàcce nga dog loxoom bi keneen dégga loolu da nga foog ne daf koo def. Exactly. All right. Man si suma manifesto bi defoon na anyway I know we don't have time. Yeah, we don't, and we would have wished we have enough time to deal with all these issues. Is a beginning of many. I mën a wax teel a soog a ñëw waaye dina ñëwaat we have more discussion inshallah. But finally in terms of security mooy kaaraange réew mi te am nga ci experience am nga ci xam-xam tey ci wàllum sécurité réew mi reyante bi bari na sàcc bi bari na lan nga foog ne loolu la Ministry of Interior wala di government bi ci boppam war a def pour régler some of these concerns. Well gis nga security for réew man suma security pour suma kër its responsibility is me. Security réew mi the responsibility is the government. It is not the individual because man suma demee tey ma jàppa somebody who is such. Duma ko mën a yóbbu court. I have to go to the police. Police yi amuñ resources yi. Security is all about visibility. And you harden your environment naka nga harden ne because yow duñ mën a def fence all over. Waaye dañu war a xam kuy duga ak kuy génn si réew mi. Because most of these foreigners, they feed on our weak security environment. So, legi luñ mëna def moy ne ñu strengthen the border. Kuy ñëw kuy génn ñu xam. Waaye gars yi dañu am porous borders fu nekk waxi duggee ci réew mi. Yeah, why then that is the second time because no security is 100%. Why? So if I can those porous borders are xam nañ these borders, why can't we put the military on that board in those areas? Pour mu man at a certain time, certain area. Why tamit si biir let's put a lot, security for paramilitary and the army and the police. We mix them together and we ñu tasaaroo leen. Why xam nga affaire yi ECOWAS man they wax ne it is based on their assessment. Xam nga ECOWAS daf fi nekk because they feel that there's another coup d'etat that is going to happen to protect the government. So why I think that it could have been gradually reduced. The army could have been gradually rebuilt. The confidence can be rebuilt slowly until they get out. That should have happened last year, 2, 3, 4 years ago. Because duñ fi mën a nekk all the time. Why fi mu toll nii so long as the military, the security forces is not reoriented, duñ leen mën a bàyyi. Like I said, security is very important. It is not only soldiers, it's also human intelligence. Human intelligence is very important too. Nga hire these young people who are hanging out. Nga jox leen xaalis ñu ngeen tasaaroo leen all over. Nga jox leen the tools. When they hear something, they report. They come. So this is what it is. Human intelligence is everything. Very well. Thank you very much. Like you finally, someone being a Hamilton, at some point you believed in the president's vision and the commitment for your Bureau Michi Kanam. Apparently you are disappointed right now. But nga jël 1 minute. Ci réew mi tollu lan nga foog ne loolu la war a mën a def
pour solve jafe-jafe Gambian si boo amoon opportunity toog ak président bi even for minute like bi nga defoon or whatever time lan nga koy wax at this crucial time. Man at the moment lu ma ko wax ne mooy ne let him rain down corruption. Let him stop, reduce government travel. Let him reduce per diems. Redirect funds to somewhere else. Mu dimbale nit ñi si affaire dunda because fi mu nekk nii it is the most important ak security. Na génne military in the evening around 10 o'clock. Military tasaaro. Patrol. Para yi patrol. And help people because fi mu nekk nii nit ñi sonna nañ. Ay reyante yi ak sàcca yi ak soo ko gisee it's because there are no military, there are no security personnel going around. Then train the young people pour ñu mun a am that experience for human intelligence. Human intelligence is, you can be a human intelligence. You nga your person nga dem ngay doxantu soo gisee dara rek, you know, the government has given you the mandate to call nga wax ne la di li. So that will reduce crime because if they visibility, that is the thing, visibility. Now how you do just such as suji say military, suji personal, dafa think twice. Thank you very much, Mr. Papal. ñu fàttali rek ne moom moo nekkoon tey suñ gan ci jotaay bi ñu gërëm ko sant ko. Thank you very much ci time bi nga ñëw pour waxtaan ak Gambien si sa gis-gis. ñuy wax ñu leen di dégg ñu bàyyi la rek nga tàggatoo say ñu la doon seetaan ak sa soppe yi sa fan si xam naa ne kontaan ne tey gis la and you will come back inshallah next time da nga ñëwaat tamit ñu gën a mën a waxtaan. No problem. Gërëm la maa ngi leen a gërëm di leen sant torop. Thank you so much for having me te ñi ma déglu tamit ñu xam ne ñun ñëpp di same ene lañ am pour dëkk bi dem kanam. Njiit dañ ko war a challenge su fekkee ne things are not going right, we cannot sit down and be quiet. And ñun tam su ñëkkee suñu responsibility te war nañoo mun a am pour ñu def lu baax su fekkee ne defuñ lu baax then the president has the right to fire us. So this is what it is tey maa ngi leen a gërëm di leen sant. Thank you very much. Jërëjëf maam ba suba inshallah yow guddi. tay sunu réew waxtaanee réew mi ak tolluwaayam. inshallah moo ñaan. waaw jaajëfal ak maam ak suma faaleen bi. waaw lu ma jaaxal nag dafa am lu mu indiwaale si office bi xam nga lu ma jaaxal nag tey moom jàpp naa faaleen bi. am na lu mu indiwaale. dugg si na ak ñaari loxo yëpp jàppa. wax leen ma su fekkee ne just inform me if he eats the whole thing. Wow, no problem. We do. Thank you very much. Waaw jërëjëf Modou Niang. Thank you Modou Niang jaajëf Mame Jibi ak naka noonu Mr Papal mu nekkoon tey doctor of course mu nekkoon gan tey ci Good Morning ñu doon waxtaan tolluwaay réew mi ak gis-gisam ci doxalini nguuri président Barrow dégg ngeen lim ci wax leer na inshallah nañ ko amaat ci plateforme bi ak yeneen plateforme ci kër bi pour ñu continuer di wax ci réew mi parce que ñu mel ni comme moom dafay baax ñu leen di dégg inshallah gërëm leen yéen tamit ñu doon seetaan fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew ñu ngi leen di gërëm bu baax ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi ci ni ngeen di ànd ak ay Africa toujours suñ ay programme waaye surtout programme bi suba bu nekk ngeen koy bàyyi xel jox leen dig daje suba inshallah ci beneen édition bu ci yàlla àndee ñu continuer waxtaanee ci réew mi jërë ngeen jëfati ba suba bye bye